Khan Gauri, Ahmed Khan Gauri, and Sajadul Hassan. Sajadul Hassan. My lord. 1 and 2. This one. 1 and 3. 3. And this is civil appeal or civil petition? Which number is it? Civil appeal arising out of Civil appeal number 880 Ji. ठीक 2015. Okay. Arising out of Election Commission's judgment. ठीक चलें जी बताइए. My lord, my first submission is regarding the maintainability of these proceedings, because my lord has clubbed all the cases together. There are appeals as well, and there is a petition under 184(3) by the Supreme Court of Pakistan, and there was objection on that petition, and there was a chamber appeal. That is also fixed here. My first submission is, under what provision of law these proceedings are being conducted? Number one, are they appeal under Representation of People's Act or Election Act? I am before my lord in appeal under Representation of People's Act. But there is this 184 petition also pending. आप अपना केस चलाए ना? मैं अपना केस में चलाता हूँ. My submission is कि इस अपील में माय लॉर्ड ने सारे की सारे पिटीशंस को क्लब किए. आप अपना केस चला लीजिए ना. Don't repeat it. We've heard that point. Sir, my lord, my submission is: are my lords exercising power under 187 or 184(3)? Please proceed with your case. My lord. My lord, I have 4 submissions. जी. अपना नंबर दे दें petition का. Civil appeal 880. 880. Civil appeal 880. Respondent 1 and 3. जी. My first submission is the court of law mentioned in Article Supreme Court in its appellate jurisdiction. I'll just submit the brief as well. The declaration mentioned under Section 160 or Section 62(1)(f) is outside Section 42 of the Specific Relief Act, because Specific Relief Act puts a certain conditions to obtain declaration. It has been held by the superior courts that the proceedings under Section 42 are not exhaustive. Courts can issue declaration without satisfying the conditions under Section 42. I rely on 2 case laws. One is ARY 1967 Supreme Court 436. ARY 1967 Supreme Court 436. L1 part is at para. 11, my lord. It says, in our opinion, Section 42 of the Specific Relief Act is not exhaustive of the cases in which a declaratory decree may be made, and the courts have power to grant such a decree independently of the requirements of the section. The same view has been expressed by Mr. Justice Mansoor Shah while sitting as judge of the Lahore High Court in PLD 2010, Lahore 583. G. That is para 24, my lord.
In the Indian Supreme Court judgment, My Lord, you have read this line that Section 42 is not exhaustive. not exhaustive. So let me just ask the question. Is it not exhaustive in terms of the Specific Relief Act or exhaustive with regard to constitutional jurisdiction as well? I mean, you've just read that line and I can go along with that. The Section 42 may not cater for all eventualities. My Lord. The question here is not just that, but it is a question whether the declaration that is being envisaged, My Lord. can it be a declaration by a constitutional court, for instance? It can be declaration by constitutional courts as well. Does this judgment say that? The one that... It does not talk about constitutional court. But the judgment now I am referring, it talks about constitutional court as well. ठीक नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है इस पे? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस पे नहीं है. अच्छा. 42 आपका मतलब है तमाम कोर्ट्स पर एप्लीकेबल है? मैं ये कहता हूँ कि 42 is applicable to civil court, but civil court can also give declaration without satisfying the requirement of Section 42. Similarly, other courts can also give declaration. The High Court in this case was following the Supreme Court precedents already settled. So is there a Supreme Court judgment on this point? There is a Supreme Court judgment, my lord. ठीक. Next point आपका? I will read para 24 of Lahore's judgment. That is taking cognizance of the High Courts are bound by judgments of the Supreme Court. So there is no question about that. The High Court had to follow it. But now we are the Supreme Court and a larger bench. My lord. Ji. Now, the next point is a court of law has not been defined in Article 62 or anywhere else in the Constitution. But superior courts has held that it's a court of plenary jurisdiction. That is PLD 2017, Supreme Court, 265. Can you repeat the citation? PLD 2017, Supreme Court, 265. That is at page 490. 490? 490, my lord. Ji. It's in the second part of the page. It starts with the expression "a court of law" has not been defined in Article 62. Which placidum are you referring to? Double S, my lord. Double S. Ji. From the middle. Ji. Read it. The expression "a court of law" has not been defined in Article 62 or any other provision of the Constitution, but it essentially means a court of plenary jurisdiction which has the power to record evidence and give a declaration on the basis of the evidence so recorded. Such a court would include a court exercising original, appellate, or revisional jurisdiction in civil and criminal cases. But in any case, a court or a forum lacking plenary jurisdiction cannot decide question of this nature, at least when disputed. What is plenary jurisdiction? Plenary literal meaning is a court exercising full powers. All the powers. Plenary jurisdiction means where the original jurisdiction has been exercised under Section 42. If you mean to say that Section 42 of the Specific Relief Act can be exercised by the High Court under Article 199 and 184 and 185 by the Supreme Court. No, my lord. So declaration means for all such type of declarations, the case must be under Section 42 or not? It need not to be under Section 42. Then, that is my submission. Then how the declaration can be granted in any other law? Declaration can only be granted by election tribunal. That is my submission. It means that it exercises the jurisdiction under Section 42. Not under 42. Under Representation of People's Act or Election Act. That is the only form. And after recording evidence or without recording evidence? After framing issues. Now I will come to the power of the
election tribunal. This can be exercised by the High Court directly? It cannot be exercised by the And High the Court. Supreme Court directly? No, my lord. Supreme Court in appellate jurisdiction. Your last argument is in contradiction with the judgment you have relied. 490 पे आइए दोबारा. My lord. जहाँ से पढ़ा था उससे 2 लाइनें ऊपर. Even the election tribunal. Even the election tribunal, unless it itself proceeds to give the requisite declaration on the basis of the material before it, would not disqualify the return complaint where no declaration, as mentioned above, have been given by a court of law. Now I will demonstrate how I say election tribunal is court of plenary jurisdiction. नहीं तो बताएं, provisions बताएं ना. कि वो नहीं है, वो भी नहीं कर सकता unless by the court of law. Let me explain the formation and the power of election tribunal. आपका आर्ग्यूमेंट ये हुआ ना कि सिर्फ प्लेनरी जुरिस्डिक्शन के कोर्ट्स डिक्लेरेशन दे सकते हैं और आप कहते हैं कि अदर देन द नॉर्मल रेगुलर प्लेनरी कोर्ट्स लाइक सिविल कोर्ट्स एंड ऑल द इलेक्शन ट्राइब्यूनल आल्सो फॉल्स इन दैट कैटेगरी. This is your argument. This is my argument. I also say that कौन से सेक्शन में ये पावर in constitutional jurisdiction. Show us the please provisions of the law. Election Act में कौन से provisions है declaratory jurisdiction exercise करने की? My lord, उसमें मैं आ रहा हूँ. Basically, election tribunal is constituted. No. Election tribunal is a different thing. आपने कहा ना election commission भी ये power exercise. नहीं, I'm saying election tribunal. Election tribunal की जो power है वो तो फिर civil court के power हैं उसके पास सारे. Yes, my lord. And they can exercise the civil court powers and they can record evidence because my lord, before declaring any person disqualified, they must be. Not true. The provisions but this debate won't resolve what the problem before us is. Let us not go into the powers of the election tribunal. Here, the power is not a question of election tribunal exercising a power or election commission exercising a power. It's the power being exercised by a constitutional court. Now, you premised your argument by saying court of law is not defined anywhere in the Constitution. Can I first of all correct your premise and take you to Article 175 of the Constitution? If you read that Constitution provision, the chapter is titled The Courts. And now please read 175.1 and then 175.2. So I may be subject to correction, but there are courts of law and the courts, Supreme Court and the High Courts have other powers as well. Please read. My lord, there shall be a Supreme Court of Pakistan, a High Court for each province and a High Court for the Islamabad Capital Territory, and such other courts as may be established by law. By law comes here. Now read subsection 2. No court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by the Constitution or or under any law. Now, first of all, then the court has been defined. There are Supreme Court, there's the High Court, and any number of courts that a law may enact. Correct? My lord. But so it is a clear distinction between the Supreme Court, the High Court, because the Supreme Court and the High Court exercise, and I presume this is the distinction, there is appellate power of the Supreme Court and the High Court where it acts like a court of law. My lord. And then there is an extraordinary constitutional jurisdiction of these courts, my lord, which it does not in the classical sense act as a court of law, but as a constitutional court. Therefore, they are called constitutional petitions. And we used to in earlier write extraordinary constitutional jurisdiction. So it's an extra jurisdiction conferred by the onto the Superior Courts of Pakistan. And now we come to sub-article 2. No court shall have jurisdiction save is or may be conferred on it by the Constitution or by or under any law. Now, Article 199 confers jurisdiction under the Constitution, which is in addition to appellate jurisdiction. Article 184.3, other articles of the Constitution confer certain jurisdiction onto the Supreme Court. Does Article 62.1f confer any jurisdiction on the Supreme Court? That is the question. Because there it says court of law.
not the Supreme Court, not the High Court. My Lord. So surely we cannot interchangeably use these terms. If it had not used the words court of law, which it does, so then it is, otherwise this power should have been mentioned in Article 184(3), or such powers as can be exercised by High Court under Article 199 or whatever it used to say. So we cannot just disregard the two concepts of a constitutional court and a civil court under Section 9. My Lord. You assumed a lot of things. Because when I use the word, it has not been defined. The phrase court of law is not defined. It is. Because I've just read 197. Supreme Court and High Court, that's the word they use. I am just referring to the phrase. Are you saying Supreme Court is one and the same court, but then it's exercising appellate jurisdiction as opposed to extraordinary constitutional jurisdiction? No, my Lord. So technically speaking, they're two separate creatures. My submission is anything arising out of election tribunal is decided by the Supreme Court in its appellate jurisdiction. Correct. Any declaration in election tribunal or by the Supreme Court in appellate jurisdiction is covered under 162(1)(f). Not any power under 199. थोड़ा सा और clarify कर देना. Election tribunal will exercise powers only under the law, which used to be the Representation of People's Act and now is the Election Act of 2017. Correct? My Lord. Therefore, when the Supreme Court is exercising such powers, it cannot have more powers than the Election Tribunal or the Election Commission of Pakistan. Unless you can show that the Election Commission of Pakistan and the Election Tribunal can also disqualify for life, then that power, of course, will be with the Supreme Court as well. Otherwise, it will be an additional power given to the Supreme Court under 62(1)(f). Mr. Khurram, could I just summarize what you're trying to say? You're saying that the declaration from a court of law under 62(1)(f), court of law is only the court of law under the plenary jurisdiction, plus the election tribunal, and as a consequence, the appellate forum that hears the election tribunal. These are the plenary jurisdiction plus these two, which can give such a declaration. There can be no declaration coming from the High Court. In 199. That's what he's saying. That's what I'm saying. What I'm submitting is plenary jurisdiction for 162(1)(f) is only exercised by election tribunal and Supreme Court in its आप दिखाइए ना, हमें law से दिखाइए ना. आप show us from the law. That's what I'm saying. Show us from the law. Because PLD 2017 read the Election Act. Show us ROPA or Election Act. My Lord, ROPA मैं आपको दिखाता हूँ. How was the Qazi election tribunal? My Lord, are we going to ROPA first or Election Act first? First, I'm going to the Constitution, and then I'll go to ROPA. Ji. And I'll refer the Election Act sections as well. Article 219 creates the election tribunal. It says duties of commission. The commission shall be charged with the duty of appointing election tribunals. We come to the point. Then Article 22 to 5, election dispute. No election to a house or a provincial assembly shall be called in question except by an election petition presented to said tribunal and in such manner as may be determined by the Act of Parliament. Then Representation of People's Act, Section 52, which says how proceedings are initiated. Representation of People's Act, Section 52. My lords. Constitution, you've relied on 225? I relied on 219 and 225. 219 for the creation, 225 for the dispute resolution exclusive power. And 62 or what? Section 52 of Representation of People's Act.
No election shall be called in question except by an election petition made by a candidate for that election, hereafter in this chapter referred to as the petitioner. Then section 57, appointment of tribunal. Who appoints the tribunal? For the election petition under the Act, the commissioner shall appoint as many election tribunals as may be necessary. Then aren't you undermining your own proposition when you rely upon Article 225, which is a very strong categorical language? No court. So how is the Supreme Court then can give a declaration under 62(1)(f)? Supreme Court. Read 225 again. It's very categorical. That's why I've submitted. Supreme Court can only give in its appellate jurisdiction, coming from election tribunal against the decision of. I think there are slightly two different propositions which you're mixing up. One is the competence of category of the court who can declare. First. Second is to what extent. For instance, in a civil suit, a civil court has jurisdiction to decree the plaint, dismiss the plaint, right? Or anything in between, reject the plaint or whatever. But it cannot tell a plaintiff to go and stand in the corner. My lord. That jurisdiction it doesn't have. My lord. Unless the law confers on it. Yes, you can ask the plaintiff to go stand if you're filing a frivolous suit. My lord. So let's not mix up the two concepts. Where if you read 225, it says no court, then that excludes the Supreme Court as well. Then the Supreme Court's power is only limited to acting as an appellate forum of the Election Commission of Pakistan or the Election Tribunal. Where will it get, where it is assuming additional powers from? Because section 67 of ROPA gives 67. Appeal lies to the Supreme Court. 67(3). G. Appeal from the decision of the election tribunal, it lies to the Supreme Court. Please refer to that provision of the Election Act or ROPA, which says 62(1)(f) can entail a lifetime disqualification. वो कहाँ लिखा है? मैं आगे आ रहा हूँ. मैं अभी नहीं आया. आगे power of tribunal है, which says that. Where is that section? आपके आर्ग्यूमेंट के मुताबिक तो फिर ट्रिब्यूनल ही कर सकता था ना. तो फिर आपके आर्ग्यूमेंट तो म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव नहीं है. व्हाट यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू आर्ग्यू, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने सही किया या गलत किया? मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, डिक्लेरेशन दे सकता है ओनली इफ इट हैज अरीजन आउट ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल. ठीक है, अभी जरूर नॉट गिव डिक्लेरेशन ऑन इट्स ओन. तो ये फिर आप you are not supporting Samula Baloch. Then you are not supporting Samula Baloch. To some extent I am, because in most of the cases disqualification arose out of election tribunal. In some cases they arose out of writ jurisdiction. In some cases they arose out of pre-election dispute. You are only supporting those. I am only supporting those cases where they have gone through the trial. Okay, ठीक है. I got the point. They have recorded evidence. Got that point. I got the point. ठीक है. तो आप कहते हैं कि प्री-इलेक्शन वो नहीं आ सकते. वो नहीं आ सकते because there is no evidence recorded. तो सिर्फ लिमिटेड हो गया ना, सिर्फ इलेक्शन ट्राइब्यूनल से जो अराइज कर रहा है. My lord. अब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं. पहले बस ये क्लैरिटी आ गई ना, इसीलिए पूछा था आपसे कि जरा वो आर्ग्यूमेंट कुछ. मैं इसमें सेक्शन 64 में पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल है. इट हैज ऑल द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट. वो ठीक है. I got it now. अब आगे मैं सिर्फ ये दिखा दूं ग्राउंड्स फॉर डिक्लेयरिंग इलेक्शन ऑफ रिटर्न्ड कैंडिडेट वॉइड. दैट इज अंडर सेक्शन 68. व्हाट एन इलेक्शन ट्रिब्यूनल कैन डू. 68 of ROPA. That is section 68. The tribunal shall declare the election of the returned candidate to be void if it is satisfied that the nomination of the returned candidate was invalid, the returned candidate was not on the nomination day qualified for, or disqualified from being elected as a member. Wait a minute. On the date of submission of nomination paper, he was not qualified. Yes.
So it means before presenting the papers, there must be some declaration that the person was not qualified. My lord. And in result thereof, his nomination papers should have been rejected straight away. That can only happen. That can happen at the first stage when That's the what I'm nomination saying. papers are submitted. That is also my And argument. secondly, after election, post-election, Yes. the tribunal can de-seat the candidate on the basis that prior to election you were disqualified. That is my second argument when I'll distinguish between Article 62 and Article 63. My question is whether under 62, whether somebody can be disqualified. Or 62 says if somebody is earlier disqualified, so his paper should be rejected. He has to be earlier qualified on the date of the nomination paper. So 62 does not clearly say that the person who is scrutinizing the documents has the power to disqualify somebody. The date is the nomination date. And we've understood that point. My lord. If I can just re-articulate my colleague's question, this 68, I've just run through it. My lord. It talks about disqualification. My lord. The nomination paper aapne diya, I'm the returning officer or the election commission or the election tribunal, I say you're disqualified for you're 24 years of age, for instance. You can't contest election. You are a bankrupt. You can't contest election. You have not paid your bijli ka bill. You have not contested. You're not a graduate, etc., etc., etc. This paper gets rejected. Where is the power of the commission or the tribunal to say that you're disqualified for life? The next election comes along. You are disqualified in this election. You again present your paper. I again look at your papers. And again I find, no, you are not qualified for these reasons. How an earlier disqualification, suppose now I'm 25 years of age, suppose I filed 24, naturally I can't contest elections. Or I'm a bankrupt, now I'm not a bankrupt. Or I'm a loan defaulter, I've repaid entire loan. Or I've not paid my electricity bill, I've repaid everything. So that will not travel through. Where is section 68 say that once disqualified, you're disqualified for life? Where is that provision? That provision has only been inserted by Samiullah Baloch. That's what I'm saying, that for the time being, I am just arguing on one point, that is who can give the declaration of disqualification. I agree with you. First, there is no dispute on second that. thing is, to answer my lord's question, I have to create a distinction between 62 and 63. That is my second submission. No, first of all, where is the power in the court, in this court, to do this? That is the essential question. Court has to determine whether he was qualified on the day of nomination under 62, 63. वो रिजेक्ट कर देना उसे, और अगर उसने गलत बयानी से किया उसको रिजेक्ट कर दे. But next election जब आ रहा है, तो how is he still disqualified? ये बताएं ना सिर्फ point. Now I will come to answer this question. I will come to my second. देखिए एक आदमी ने एक रोपा में चेंज हुआ कि जी ग्रेजुएट होना चाहिए. एक ग्रेजुएट नहीं, उसने दरखास्त फाइल कर दी, वो मेट्रिकुलेट है. नेचुरली ही विल बी डिस्क्वालिफाइड. अगले इलेक्शन में ये कंडीशन है ही नहीं, तो ही कांट बी अ लाइफ टाइम बार. इट्स इलॉजिकल. That's what I'm saying. Article 62 may, if there is a declaration that person is not honest. Why he was not honest? Because in my case, now you've taken a leap of faith. No, my lord. No. लेकिन अब आ जाती बात ये leap of faith वाली. So you are saying honest. Now honest. Suppose okay, let's take another case. Make it simple. He honestly declares in his nomination papers that he's a matriculate. He honestly declares in his paper that he's 16 years of age. Honestly, उसने लिखा 16 साल का हूँ. Consequence तो वही होगा ना. If he is not 16 years of age, वही वो कह रहा है मैं हूँ 16 साल का. If he is not 16 years of age and he is 14 years of age, अब बात नहीं समझ रहे हैं ना. 25 साल का सिर्फ लड़ सकता है ना इलेक्शन. वो सचमुच कहता है मैं 16 साल का हूँ. वो सचमुच कहता है मैं ग्रेजुएट ना हूँ. आप इसको नेचुरली कांट कंटेस्ट इलेक्शन. सो ये जो ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी वाली बात तो बिकम्स इररेलेवेंट. इट्स अ फैक्चुअल डिटर्मिनेशन. That's what I'm saying. Fact. Who has to do the factual determination? चले ओके आगे बढ़े. मैं Only election tribunal through recording of evidence.
We've understood the first point, please. Now my Move on to the next point, please, the duration part. इसी पे देखें ना, जो फर्स्ट आपने कहा कि प्री इलेक्शन जो उसकी नॉमिनेशन पेपर की रिजेक्शन है, दैट डज नॉट कवर द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन 68. वो तो होने ही आफ्टर द इलेक्शन है. After the election. तो इसलिए वो तो जस्ट रिजेक्शन ऑफ द पेपर्स एज पर योर आर्गुमेंट्स. That is my argument. कोई डिक्लेरेशन कोई फर्दर नहीं होगी. वो क्वालिफाइड था या नहीं था पहली डेट के ऊपर, वो तो रिटर्निंग ऑफिसर ने चेक करना है ना. अगर रिजेक्ट होगा तो अपील हो जाएगी, अगर कोई अपोज करेगा तो भी अपील हो जाएगी, ठीक है ना. मगर बात क्वेश्चन इज दिस के आफ्टर सेवरल इयर्स वो कहेंगे इवन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर नॉमिनेशन पेपर यू वर डिस्क्वालिफाइड. दैट डिक्लेरेशन इज टू बी गिवन बाय विच कोर्ट? Election Tribunal. Election Tribunal. We've understood that, Mr. Forum. Now I will. Forum, let's proceed further. एक बात इसमें और बता दें, इलेक्शन ट्राइब्यूनल क्या डिस्क्वालिफिकेशन 63 आर्टिकल 63 से हट कर दे सकती है? और अगर कोई डिक्लेरेशन वो कर दे कि इज डिस्क्वालिफाइड और वो डिस्क्वालिफिकेशन 63 में नहीं आता, नहीं क्या उसकी बुनियाद पर इवन फॉर सिंगल डे ही कैन बी बार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग? Election Tribunal has to decide on the basis of 62 for qualification. No, and disqualification is 63. This is clear. If any declaration is made by the tribunal which is not in accordance with Article 63, whether on that basis, even on the declaration of tribunal, somebody can be debarred from life or even for a day. No, my lord. Without trial cannot. Even trial is conducted, the tribunal come to the Even after trial he cannot. वो कह देता है कि disqualified. Without the ground given in 63 he cannot. Mr. Forum, could we just summarize what's happened? Your submission is that, first of all, disqualification can only come through a court of plenary jurisdiction, plus the election tribunal and the appellate forum hearing that election tribunal's appeal. That's one. And declaration cannot come from any other source. Change here. मैं कुछ और कहना चाहता My lord. So this we've understood. I'm just saying that the premises on which Samuel Baloch proceeds is that once that declaration is in the field, that you're disqualified. My lord. Unless that declaration is set aside, you remain disqualified. That's the premise of Samuel Baloch, number one. Number two, Samuel Baloch also says that declaration is not right in your face, saying that you infer from the circumstances of the case. For example, वो कहेंगे कि आपने misdeclaration की है, इससे infer कर रहे हैं आप honest नहीं. Because nobody is directly, इस पे तो evidence नहीं ना आप honest है, I mean आप infer कर रहे हैं. That's what Samuel Baloch also says. So you construct it, you say कि आपका form गलत था, आपका ये गलत था, इससे हम construct ये करते हैं कि आप अमीन नहीं हैं. These are the two premises on which Samuel Baloch proceeds. Now we just need to understand whether at all the fact that the disqualification stands can continue forever, and if that disqualification was taken into a criminal proceedings and he went through 63H and went through a actual conviction, he comes back. And there are a number of other offences where he commits even a heinous crime, he comes back. So बस इसका हमें आप बताइए कि the fact that Samuel Baloch goes on the premise that declaration on the civil side done will continue as long as that declaration is set aside. My lord has properly rephrased Samuel Baloch, but my argument is a bit different from that. Right. My argument is any declaration coming from a high court in a constitutional jurisdiction. We understood that's not a declaration. So that's all those declarations so are out. The only court of plenary jurisdiction is election. Understood. आगे चले. Now, the whole argument revolves around whether Article 62 and 63 are inherently same or distinct. If they are inherently same, they can be used interchangeably. Then we can interpret 62(1)(f) in view of 63(1)(h). But if they are distinct, then we cannot interpret these two. We cannot try to resolve the ambiguity. So I have to demonstrate that Article 62 is distinct than Article 63. Is it not dependent? Article 62 is not dependent upon 63. No, my lord. How do I demonstrate that? If I just go to Article 62,
It says, a person shall not be qualified to be elected or chosen as a member of Majlis Shura unless it talks about an event prior to the election. Yes. Yesterday. Allowed 63. I don't see much turning on your point, but tell him proceed with it. A person shall be disqualified from being elected or chosen as and from being a member of Majlis Shura if in 63 after the election, after he becomes member, the event, any of the event given in 63 can trigger and he can be disqualified. But in 62, after he has election ki aap baat no kar rahe hain. event subsequent to the nomination can disqualify him. I don't agree with you. Because if that is the case, then a non-citizen can contest elections, which is not provided for in 63, which is only provided for in 62. So I don't think this, you have a distinction draw ki hai. I don't think anything turns on it. My lord, 62. It says he is a citizen of Pakistan. This provision is not found mentioned in 63. Suppose a non-citizen files in a nomination papers and somehow gets elected. So you mean to say that challenge cannot be made about him? I would not agree with that proposition. My lord, because the entire section of 62 has to be read in view of the opening clause. Article. It says, a person shall not be qualified to be elected or chosen. कुछ हुई तो नहीं था. सुप्रीम कोर्ट में अरकान पार्लियामान की तायात नाअहली से मुतालिक केस की समाअत इस वक्त जारी है. No, ये बात आपकी, sorry, doesn't hold any water. Let's read first disqualification. He is a citizen of Pakistan. Suppose Mr. James Gray from America comes and contests, born American citizens, never been a Pakistani citizen, and gets elected. Please wait. Now go to 63(1)(c). He ceases to be a citizen of Pakistan. That is, a person was a citizen of Pakistan, has now taken on citizenship of America. So you are saying, yes, once that somehow Mr. James Gray got elected, you can't touch him now. Sorry to say, ये आप ऐसा distinction not draw करें. I am not saying this. Mr. Khurram, there's one way of looking at it. Just read the first line of 62 and the first line of 63. It will show to you that it's interchangeable. There is hardly any difference. A person shall not be qualified to be elected. Ruk jaएं. आप 63 पढ़ें. A person shall not be disqualified from being elected. Shall be disqualified from being elected. So both are happening before the election has taken place. Elected or chosen. दोनों चीजें एक है. Disqualified or qualified, but it's synonymous. I mean, it makes no difference. 63 का जो second. तो फर्क क्या पड़ना है इस argument से आपके? How will it support you? So because if I can convince my lordships that they are two distinct sections because of their... Because there are two distinct sections, but what will turn on it? ये बताएं ना. Then we have to interpret 62(1)(f) only. उसी पे तो आपको ले जा रहे हैं. We do not have to interpret 62(1)(f) in view of 63(1)(h). चलें 62(1)(f) को कर लेना फिर आप. आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि 62 and 63 are distinct articles and we cannot interchangeably read them to give them a meaning. My lord. So उनको separate पढ़ेंगे, इनको separate. We've understood your point. आगे बढ़ें. थोड़ा सा speed कर ले फिर. My lord. We don't want to leave this case unresolved. 10-15 more minutes. Now, when I distinguish that they are two distinct, then we have to read 62(1)(f) on its own. Every word has to be given its meaning. चले थोड़ा जल्दी करें. Mission is
that when we will read 62, then as long as the declaration by a court of law is in field, disqualification will remain. The court of law declaration is the Supreme Court itself. ये point पे आ जाइए ना. Supreme Court itself cannot give in any other jurisdiction other than in its appellate jurisdiction. हो गया ना election tribunal. आपका फिर समीला बलोच वाला argument है ना कि once the declaration is there, 62(1)(f) has to be read alone. Once the declaration stands, disqualification stands, and it goes on as long as the disqualification. So the question to you is that we have to look at the Constitution in totality as a whole. Does it not appear odd to you that for other crimes as big as perhaps treason in G and others, you can always come back and contest election? It's not a lifetime situation. But for a civil wrong, which could be as small as committing a misdemeanor of misdeclaration or just lying through one you omitted one entry in a return, the punishment in a way is for life. But if I were to go murder somebody, if I would commit treason, if I were to kidnapping, I could come back and contest election. Where from the tribunal gets the powers for life time disqualification? It has declared. No, where from gets the powers to declare him Has for declared life? a decree given remains intact for all purposes. This argument basically it lies in Islamic principles. If you look at PPC, out of all those offences, there are very few offences in which mens rea is dishonesty. My submission is, wherever mens rea is dishonesty, we are talking about public office holder. You just very casually referred to Islam. Either back it up because I completely disagree with you. You have to back it up. If your contention is agreed, there were those who were violently opposed to Islam, and then they became Khalifs, Khulfa Rashideen. तो वो आ ही नहीं सकते थे फिर वापस. This just don't throw in Islam just like that. It is contrary to Islamic injunctions. तौबा का प्रिंसिपल है, राय रास्त पे प्रिंसिपल वापस आने का प्रिंसिपल है, मुस्तकीम शारे मुस्तकीम पे वापस आने का प्रिंसिपल है. शुरू में तो 2-4 ही मुसलमान थे. I mean, we are. तो ये आप ऐसे just don't throw in Islam to give it a validity. No, my lord. What I am submitting is, if repentance or tawbah, when we look at repentance और तौबा की तो बात से आगे मैं चला गया हूँ. That's what I am submitting. These are 3 things kept by God to Himself. Number 1, not at all. Izzat Zillat, not at all. Let me make my submission. No submission. You refer to the Holy Quran. You can't just make a submissions contrary to Islamic principles like this. ऐसे नहीं होगा. Could I change the subject a little? Let me just introduce one other aspect. Let's stay on 62(1)(f). If we look at 62, some of the disqualifications or qualifications are mentioned in the Constitution itself, like he has to be a citizen, the age and all. This is specifically provided. 62(1)(f) brings in a disqualification from a declaration from another court under some law, not the Constitution. It is a declaration of disqualification declaration of contrary under some law. And if the law Parliament goes ahead and fixes that law and says any such declaration of that law has to be for 5 years, that is actually not tampering with the Constitution. It is providing that any declaration in 62(1)(f) is arising out of a law, not of the Constitution. Because court of law ne karni hai na disqualification. That disqualification is arising out of a law, and the Parliament goes ahead and says any disqualification under the law has to be for 5 years. So then, with that 5 years amendment brought in, isn't the period being provided for 62(1)(f)? Because the Constitution itself doesn't give an unlimited period. It is relying on a declaration coming out of a law.
and law has been corrected and given a period. So there's a distinction. Had there been a constitutional provision, disqualification like age being 25, then perhaps, to my mind, legislation could not do it through ordinary legislation. Constitutional amendment was required. But in this case, the declaration emanates from the law itself. So law is being given a certain time frame. Is pe kuch roshni dal? My lord, it depends on the validity of the law. That's why I tried to argue that under what proceedings we are before my lordships. I rely on PLD 2012 Supreme Court 923, Baz Muhammad Kakar Federation of Pakistan. It is the case where Contempt of Court Act 2012. आपने सारा आर्गुमेंट सुना हुआ है, proposition बता देना please. My proposition is through ordinary law, Parliament cannot amend the Constitution. No, fair enough. It has not amended the Constitution. That's what I'm trying to tell you. Added in the Constitution, because how do I demonstrate whether the court can amend the Constitution? Court can interpret it. Interpret in a manner to amend the Constitution or to read into the Constitution. No, my lord. So this is what we are asking from you, whether the interpretation can be done. देखिए इसमें एक बात आप ये आप कह रहे हैं 62(1)(f) में ये बताया गया है कि डिक्लेरेशन होना चाहिए कोर्ट से, और आपने कहा कि डिक्लेरेशन सिर्फ ट्राइब्यूनल दे सकता है. ट्राइब्यूनल अंडर सेक्शन 157 वो ग्राउंड्स बताए गए, ठीक. क्या उन ग्राउंड्स में ये बात है कि ट्राइब्यूनल इस बात पे आपको डिस्क्वालीफाई कर सकता है कि आप राइटियस नहीं हो, आप सजेस्ट नहीं हो, आप अमीन नहीं हो, आप सादिक नहीं हो? ऐसी डिक्लेरेशन आएगी तो 162(1)(f) इस्तेमाल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. That's what I'm saying. That in my case, FA degree was forged, BA degree was forged. Trial में आप हमें डिक्लेरेशन कहाँ से आया आपके केस में? Action tribunal. देखिए खुरम साहब, एक चीज है, देखिए, speaking for myself, there is no confusion in my mind that to set aside a judgment, the premises on which that judgment stands needs to be taken away. So if the judgment stands on a law, then there could be an amendment in the law, and that foundation of that judgment on which it stands is taken away, and that judgment is nullified. If the judgment stands on the Constitution, constitutional amendment is required to take care of. There's no, as far as I'm concerned, no. I'm saying in this particular case, 62(1)(f) is not a disqualification. The judgment does not stand on 62(1)(f) as such. It stands on a declaration by a court of law. My lord. That declaration is not done through Constitution. That declaration must be of based on some law. That law now provides a period of 5 years for such declarations. Hence, that premise, that declaration that's coming out of a law has been given a period. So wo khatam ho jati baat, 5 years then plugs that problem. Election tribunal has to determine on the basis of qualification, disqualification given in Election Act as well as 62-63. Why I am saying is I have also appended parliamentary debate from Senate on the amendment. It's at page 28. They have admitted it's silent. Once they have admitted it's silent, the only requirement... What do you mean it is admitted is silent? What does this mean? I mean, in parliamentary debate, which we can look into to see... Why don't you look at the Constitution itself? I don't know, देखिए ये from Hebdo. Do you know what Hebdo was? My lord. One dictator, my lord, throwing out everybody, my lord, followed by another dictator, throwing out everybody, following by a third dictator, throwing out everybody. Are you forgetting all these things? No, please, एक second है ना. The Constitution, original Constitution, did not have these D, E, F, G clauses. My lord. These are imposed by a dictator, correct or not correct? Correct. Why you gave it no importance? Either say we support dictatorships. Hang on, ऐसे नहीं होगा ना. We can, जरा बात तो सुन लेना. आइन का तकद्दुस उसी वक्त होगा जब हम उसका तकद्दुस मानेंगे. या हम कहते हैं हम बंदूक का तकद्दुस मानते हैं. जब पार्लियामेंट में जो 326 लोग बैठ करके कानून साजी कर रहे हैं, जो आप 326 से पहले कम होते थे, वो एक कानून साजी कर लें और उन्होंने ये किताब हमको बना के दे दी, और फिर एक शख्स टहलते हुए आते हैं, वो कहते हैं बाहर जाए कॉन्स्टिट्यूशन. मैंने एब्डो कर दिया. तमाम पाकिस्तान के सियासतदान इंक्लूडिंग
My father was disqualified because he had the mistake of helping make Pakistan. But a general, you prevailed over everyone. You are not even attending the constitutional thing. You are supporting everything done by a military dictator, having precedence. Now show us this thing. Then the next dictator comes along and says, no, I introduce graduate condition. The third dictator comes along and says, no, I introduce Sadiq, Amin, righteous, profligate. अगर देखें एक कॉन्सेप्ट है मुनाफिक का कॉन्सेप्ट. मुनाफिक काफिर से बुरा होता है मेरे हिसाब से. काफिर को तो पता नहीं रोशनी उस है नहीं. काफिर कुफर का मतलब है खिलाफ, ठीक है, उसको पता नहीं. मुनाफिक को पता हो क्या करता है. अपने ऊपर क्यों नहीं कंडीशन डाल दी है कि आई विल नॉट बी नॉन प्रोफिलिगेट अमीन वगैरह. ये चीजें पिक एंड चूज करना, किसी को उठाना, किसी को फिट करना, ये बातें अब व्हाई आर यू नॉट अटेंडिंग द लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट? यू आर ट्रीटिंग दिस एज अ सिविल सूट. You are saying a disqualification by a military dictator, a rapist can contest elections, but a person who makes a mistake, उसमें ये भी लिखा है कि कितने तोले सोना आपके पास है. ठीक है, आपने 6 लिख दिया, मालूम आपके पास 8 थे, तो यू आर डिस्क्वालिफाइड. आप आज हमारे सामने खड़े हुए हैं, हम आपको होल्ड करते हैं कि बुरा ना माने कि यू आर अ प्रोफिलिगेट, यू वेस्टेड द टाइम ऑफ द कोर्ट. कल आप इलेक्शन में तक नॉमिनेशन पेपर आएंगे, आप कहेंगे देखिए ये जजमेंट लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, ही इज डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ टू बी अ प्रोफिलिगेट, ही वेस्टेड द टाइम ऑफ द कोर्ट, यू आर डिस्क्वालिफाइड. So let's not forget small things. We start focusing on small things. Let's look at the larger picture. Look at the context in which these amendments are brought into the Constitution. Look at Article 225. उसको आपने totally नजरअंदाज कर दिया है. Except you're not even saying a word about Article 225. It says no court shall. वहाँ आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट नो, कोर्ट में नहीं आएगा डेफिनेशन में, यहाँ कोर्ट में आ जाएगा. तो ये आप जरा टोटलिटी में बात कीजिए. Let me submit. I was referring to, if you look at the amendments, 62(1)(f) was amended in. First one, is it a good amendment? It was amended. I'm asking your opinion. I'm talking about 18th amendment. I'm asking your opinion. 85 not good amendment, but 62(1)(f) is good. I'm talking about 18th amendment. क्या उसको छोड़ दीजिए. अमेंडमेंट भी तो गन पॉइंट्स पे हुए हैं. क्या बातें कर रहे हैं? वो लोगों ने कहा कि चलिए आधी जमहूरियत आ जाए, पूरी से तो बेहतर है. प्लीज आप देखें ना, मिलिट्री डिक्टेटर्स के सामने आप लोग कोई बात ही नहीं करते हैं. आप सवाल का जवाब दें, खुद में फिर जो कहना चाहते कहें. जो सवाल का जवाब आप कर लेंगे. I agree with you. I am against dictatorship. I am for the Constitution. Reflect this in your arguments. What I am submitting is, when they amended and added a law, court of law, declaration by court of law in 62, at the same time they added 10A. ये तो पार्लियामेंट ने किया. ये भी पार्लियामेंट ने किया 18th amendment में. 18th amendment is a validation. Please don't equate it with amendment thought out by the parliamentarians. जितनी भी आप उनको हकारत की नजर से देखेंगे, वो हमारे elected representative होते हैं. ठीक है, उनकी cumulative wisdom है. Surely it prevails over the wisdom of a military dictator. My lord. So why are you disregarding the wisdom? Why is the Constitution being just, if it's a dictator, we cannot touch it? ये नहीं करें ना. आप मजीद पॉइंट आर्ग्यू करें. I am submitting my arguments on the basis. अच्छा, next point बताएं, क्योंकि you're not making headway now. You stopped. My lord, my next point is that when they brought in amendment in section 232 of the Election Act, during the parliamentary debate, it was admitted that Article 62(1)(f) is silent regarding period of disqualification. I have appended a copy of Senate's proceedings, which says, we don't need to. It's obvious it's silent. It's silent. Yes. Now my submission is, once they have admitted that it's silent, they have to bring in constitutional amendment. So let's put it another way. My lord. Suppose we say 232 is not good law. My lord. And we also hold that judgment of the Supreme Court is also not good law. My lord. Then there is no disqualification at all, not even for a day.
a lot. Yes? Yes. We have to amend So you the say the wisdom of 5 gentlemen sitting in this courtroom overpowers the wisdom of 326 parliamentarians sitting on in the next building. For what reason? Give us a reason. Give us some logical reason. I mean, just because it said so. That's all. Parliament had the power to fix 5 years in Article 62(1)(f), बात ही समझ but रहे they did हैं। not. अच्छा, चले आगे बढ़े ना, थोड़ा डिबेट को आगे ले चलें। देखिए, अगर इंटेंशन होती लेजिस्लेचर की, वकील साहब, अगर लेजिस्लेचर की इंटेंशन होती कि कोई सजा होनी चाहिए, जैसे 63 में बताया गया कि अगर किसी भी ऑफेंस में कन्विक्शन हो, कन्विक्शन पूरी होने के, सेंटेंस पूरी होने के बाद 5 years और 3 मुख्तलिफ बताए, 5 years, 3 years, उन्होंने पीरियड बता दिया। तो क्या इनका इंटेंशन नहीं था कि यहाँ पे पीरियड ना बताने का? सिंपली इट इज If they had the number and the intention, they would have expressly mentioned it in 62(1)(f), like they did it. Why not? We should consider it as positive कि इसके कोई सजा ही नहीं है, तो कह दिया कि फलां शख्स झूठा है, बस that's all. या प्रिज्यूम किया जाए हर शख्स सच्चा है unless proof to the contrary. ये अल्फाज भी लिखे हैं, हर शख्स क्यों प्रिज्यूम करें कि वो झूठा है जब तक वो साबित। तो सुप्रीम कोर्ट में अरकान पार्लियामान की तायात नाहली से मुतालिक केस की समाअत इस वक्त जारी है और इस वक्त दलाइल का सिलसिला जारी है। Which constitutionally next point पे चले ना? You are repeating yourself now. So your second argument, a lot of people to be heard. My lord, Let us sort of speed it up, please. Only constitutional amendment would have done this. That is my submission. Only constitutional amendment. Understood that. And I support this argument with this thing as well. In Article 62, they have given various period of disqualification: 3 years, 5 years, 4 years, depending on the gravity as Parliament thought at that time. Repeat yourself. Repeat yourself. I didn't understand. Article 63 has given 3 different periods of. So I can just pose you a question. If in Samuela Baloch, I'm writing now the judgment of Samuela Baloch, imagine it, and I say that 62(1)(f) does not prescribe the period of disqualification. However, I will see the other provisions of the Constitution and say that since for treason it's only 5 years disqualification, I think this is a lesser crime and I put 2 years. Suppose it would be as valid a judgment as Samuela Baloch, correct? For no logical reasoning. It is what I decide. I have to base my decision, a constitutional interpretation, on some logic. Either you should say I would be wrong in saying 2 years because you just picked out a number from your head. It could be 3, it could be 4, it could be lifetime. Please address this query. There could be only 2 possibilities. No, why not 2 years? I write Samuela Baloch and say 2 years. It's not written there. Exactly. So it's all up to do with my mind. But it's nothing to do with the Constitution. It's not written otherwise as well. चलिए मगर ये आप इसको अटेंड करें ना इस बात को. If it's silent, that means understood your point. Until it's in field. अगला point या फिर हम किसी और से पूछें. This larger bench can revisit its own judgment. This larger bench can revisit its own judgment. Let's reinterpret. सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाहली केस की समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। Then I can object on the vagaries of Election Act 2023. If we are only in appeal, then we cannot argue on the vagaries of the Election Act. तो आप तो वैसे चैलेंज नहीं करते उसे. You have not challenged vagaries of 232. That's not the question. Vagaries of 232 is not. Nobody has challenged the vagaries in the High Court or in this court.
My Lord, it has been challenged in the High Court. I've given you the There has petition. not been decided yet. My submission is, if we, because my lords have combined all these appeals along with Section 124(3) petition. So my understanding, the way your understanding should be found. The answer is in the order, the first order that we passed. Since elections are scheduled for 8th of February, one returning officer will do one thing, another officer will do one thing. There should be clarity. It's as simple as that. Now, if you want utter total confusion in Pakistan, that every constituency, one returning officer is saying, I will follow 232, another returning officer will say, I will follow Samiullah Baloch. So we have stated very clearly we want clarity. One way or the other, the returning officer is not a competent lawyer as yourself. It's maybe a bureaucrat. So give him clarity. That's all we're doing. That's what I'm submitting before my lordship. While you are hearing this, you have also issued notices under Section 27, Order 27A to all the Advocate General and Attorney General. The world, to the whole of Pakistan, we've issued notice. You might as well decide upon the virus of this thing. वो भी कर लेंगे. आप बता दें unconstitutional है. That is my submission. Unconstitutional. मैं कहता हूँ it's unconstitutional. I rely on Muhammad judgment. एक बार बताएं दे कि आप कह रहे हैं कि ये क्लियर पार्लियामेंट ने खामोशी इख्तियार की 62(1)(f) में कुछ बताया नहीं, उसको हमने इंटरप्रेट किया. अब हमारे बाद पार्लियामेंट ने इंटरप्रेट कर दिया. क्या पार्लियामेंट का विजडम हमसे ज्यादा है या कम है एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को एक्सप्लेन करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए? किसके इख्तियारात ज्यादा, ये बताएं. Parliament has to frame, my lord has to interpret. They have framed the law. They have framed the law. They had to interpret the constitutional provision. उन्होंने कह दिया कि ये हमारा wisdom था. They had to frame it under 238, 39. They had to bring in constitutional amendment. आप लिखा दे बास काकड़ की citation लिखा है 2012. ALD 2012 Supreme Court 923. And what paragraph are you relying for the para 50? For declaring the law ultra vires. Declaring the law ultra vires. So, लेजिस्लेटिव एंट्रीज के ऊपर वो केस है, उसके अंदर तो उन्होंने होल्ड किया है कि लेजिस्लेटिव एंट्रीज जो. Thank you. Anything else? Sorry, we are giving you a tough time, but we want sometimes tough questions help us resolve our own difficulties we are having in understanding things. My Lord, thank you very much for giving patient attention. Nani, thank you very much. Who will next? माइकल्स को हम पूछ लें या आपका? नहीं, आपकी कैटेगरी में जो आप आ जाइए, उस्मान साहब आ जाइए. और सब्जवारी साहब कहाँ हैं? सब्जवारी साहब पहले करेंगे या आप करेंगे? एक सेकेंड. ही सीनियर, विल आस्क हिम फर्स्ट. सब्जवारी साहब, आप जो मजीद पॉइंट्स ऐड करना है तो आप कर दें. My Lord, I gratefully adopt the arguments of my friend, and my case is also. हाँ, बड़ा अच्छी तरह से उन्होंने आर्ग्यू किया. जी सर. जी. I owe an explanation, my Lord, clarification. थोड़ा सा माइक की तरफ आ जाए. माइक, हाँ. While gratefully adopting his arguments, I want to offer an explanation, clarification, that in my case of Mr. Muhammad Kashif, that is, my Lord, CP number 2680 of 2021. I am questioning the order of the returning officer who found him disqualified because he had relied on a fake decree in past. The returning officer's verdict was set aside by the tribunal by an appropriate judgment. Dated 4 of May 2023 at page 9 of the paper book, my Lord. Then a writ petition was moved, and in that writ petition, the order of the tribunal was set aside and that of the returning officer was restored.
Zawari Sahab, you support the lifetime disqualification? But I am telling that what is the point involved in my case. In fact, सब्जारी साहब जरा सा आपके लिए मैं वजाहत कर दूं और बाकी लोगों के लिए मैं वजाहत कर दूं. हम इंडिविजुअल केसेस 5 year बैन है, नो बैन है, या समीउल्लाह बलूच लाइफ टाइम बैन है, तो अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस नेचुरली विल फॉलो जो भी डिसीजन होगा, बिकॉज वी आर द सुप्रीम कोर्ट एंड एवरीवन हैज टू फॉलो आवर डिसीजन. तो हम आपका इंडिविजुअल केस आप बुरा ना माने, हम उसमें टच नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी और भी प्लीज हों, वो फिर अलग सुनेंगे जी. तो ठीक है जी, फिर तो अब हम सिर्फ वो आईनी नुक्ता और कानूनी नुक्ता देखना चाह रहे हैं. मेरे फादर दोस्त ने, तो आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? उनको सपोर्ट करता हूँ. एक थोड़ी सी बात ये कहता हूँ जी जी कि the original constitution framers could provide the time limit also in 62F. F था ही नहीं ओरिजिनल में. कर रहे हैं ना support 18th amendment से पहले they could do so amendment. As far as the amendment, your lordship were very rightly pointing out that was brought by a dictator, but then there were subsequent parliaments and ये बात सही है आपकी, ये बात सही है. और फिर वो माइनॉट जो आया है 62 में अमेंडमेंट की है 2010 में, उसमें कंट्रेरी कोर्ट किया. ये बात आपकी सही है बिल्कुल. दूसरी ये है कि ये जो इंटरप्रिटेशन हुई है, मेरे फादर दोस्त ने उस पर बहुत अच्छा एड्रेस किया जी, कि जो वो जजमेंट आई है दैट इज जजमेंट लॉ. समी साहब के केस में जजमेंट लॉ, और जजमेंट लॉ जब आ गया तो वो उसको जब उसके कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से वो हो सकता है, इससे नहीं हो सकता. बाकी मेरी सबमिशन ये है जी कि जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, जैसे मैं हुआ हूँ, जहांगीर तरीन साहब हैं या कोई दूसरे हैं, वो चूंकि विदाउट ट्रायल हुए हैं, विदाउट प्रॉपर इंक्वायरी हुए हैं, विदाउट एविडेंस हुए हैं. आपके क्लाइंट डिस्क्वालीफाई हुए हैं जी? उसके पेपर रिजेक्ट किए ना जी उन्होंने लाइफ टाइम जी. नहीं, इस केस में जी एक इलेक्शन था जो तो आप उनको फिर क्यों सपोर्ट कर रहे हैं खुर्रम रजा साहब को? नहीं, खुर्रम रजा साहब को तो आप कह रहे हैं आपके क्लाइंट डिस्क्वालीफाई हुए हैं या आपका मुखालिफ डिस्क्वालीफाई? नहीं जी, मेरे क्लाइंट डिस्क्वालीफाई हुआ. तो आई एम कंफ्यूज, देन व्हाई यू? मैं ये कहता हूँ ना जी कि वो जो पोजीशन है कि वो पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए. जो दो जजमेंट लाइफ टाइम को आप सपोर्ट करते हैं, आप कहते हैं कि अगर इंक्वायरी होती तो आपका क्लाइंट वो तो मैंने सर अर्ज कर दिया. जो अल्लाह केस है और जो केस है उसका सरदार, आप कह रहे हैं कि आप असूली मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं इवन दो आपका क्लाइंट डिस्क्वालीफाइड हुआ है. मैं समझ गया आपकी बात, क्योंकि वो बेसिकली डिस्क्वालीफाइड नहीं है. ये है जी. और दूसरी ये है जी कि ये जो है ना, इसमें जो चीजें जिक्र की गई हैं, होनी चाहिए. एक बात आपसे पूछ रहे, ये जो आप कहते हैं डिग्री जाली डिग्री थी, सुप्रीम कोर्ट में नाअहली की मुद्दत से मुतालिक केस की समाअत जारी है और समाअत में दरख्वास्त गुजारों के वकील ने अदालती दायर इख्तियार पर सवाल भी उठाया और चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि आप अपनी दरख्वास्त तक महदूद रहें. लेकिन मुकम्मल नहीं जी. मैं पहले अर्ज करूंगा डिक्लेरेशन के बारे में. नंबर बताएं केस का. मेरा नंबर है जी 984 और 2018 मार्च. आपके मुखालिफ आप रिस्पोंडेंट ने अपेलेंट? अपेलेंट हूं. अच्छा, उन्होंने क्या किया है जिसके खिलाफ आप आए हमारे पास? उन्होंने मैट्रिक अपने आप को डिक्लेयर किया 2018 के इलेक्शन में. अच्छा, तो आप डिग्री वाला केस पहले. चलिए अब आप लीगल कॉन्स्टिट्यूशन बात करें. 199 के हवाले से मैं अर्ज करूंगा. जो डिक्लेरेशन का क्वेश्चन है कि डिक्लेरेशन 199 के तहत, ये मेन फीचर है आर्टिकल 199 का, विदाउट डिक्लेरेशन एंड डिक्लेयरिंग एनीथिंग सुप्रीम ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास ही नहीं कर सकती. ये राय नहीं फरमाइएगा 199 में. जी,
پہلا مائی لارڈ سب سیکشن کلوز 1 میں پڑھوں گا. سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن the High Court may, if it is satisfied that no other adequate remedy is provided by law. Now I'll go to Roman 2. Declaring that any act done or proceeding taken within the territorial jurisdiction of the court by a person performing function in connection with the affairs of the federation, a province or a local authority has been done or taken without lawful authority and of no legal effect. Secondly, my lord, اب سی جو بی کا رومن 2 ملاحظہ فرمائیے. اس جگہ عثمان صاحب یہ ڈکلیئر کر دے گا کہ یہ آپ کا نامینیشن پیپر غلط ہے یا آپ کی ڈیکلیریشن غلط ہے نا. جی مالو, اتنی حد تک ہی کر سکتے ہیں نا ڈکلیئر. نہیں مالو, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک تو میں نے ایک ایسپیکٹ بتایا, یہ ڈیکلیریشن تو اس کے لیے ہے کہ اینی پرسن پرفارمنگ فنکشن ان کنیکشن ود افیئرز آف دی فیڈریشن. جی مالو, سرکار کے خلاف کے لیے, عام آدمی کے لیے. میں عرض کر رہا ہوں, میں پہلا سوال یہ تھا مالو کا ڈیکلیریشن کیا 199 کے نام ہو سکتی ہے. اگلا مالو دیکھیے گا اس کا رومن 2 دیکھیے گا بی کا. جی, of any person made order requiring a person within the territorial jurisdiction of a court holding or purporting to hold the office to show under what authority of law he claims to hold that office. یہ بھی ڈیکلیریشن اس کو سبسیکوینٹلی ہوگی, وہ بھی جو وارنٹوں کی جورسڈکشن ہے جناب, یہ تو ہائی کورٹ ایکسرسائز کر سکتا ہے نا. ہائی کورٹ میں یہی کہہ رہا ہوں, ہائی کورٹ کو وارنٹ جب ایشو کرتی ہے تو ڈکلیئر بھی کرتی ہے ساتھ, صرف یہ نہیں کہتی کہ آپ شو کریں. اوریجنل جورسڈکشن آف دی ہائی کورٹ انڈر آرٹیکل 199 writ of co-warranto can be issued by the high court. جی مالو, this is the only declaratory power یہی ہے. مالو بالکل ٹھیک ہے, یہی پاور آنریبل سپریم کورٹ کو بھی 184(3) میں ہے. چلے آگے بڑھیں, آگے میں عرض کرتا ہوں. مالو اس کو دیکھ لیں, مان لیتے ہیں یہ بات ہے تو ہائی کورٹ کے سامنے کوئی ڈگری ہوگی, کوئی ڈکلریشن ہوگی تو ہائی کورٹ کا ہاؤ یو آر ہولڈنگ دی آفس. مطلب یہی میں کر رہا ہوں, اگر اس کے بعد لازمی نہیں الیکشن لاز کے علاوہ بھی یا الیکشن لاز بھی سمجھے. آگے بڑھیے, آگے دیکھیے گا. میں دوبارہ آؤں گا مائی لارڈ, اے کا سب جو کلوز رومن 1 ہے مائی لارڈ. آن ایپلیکیشن آف ریگولر پارٹی میک این آرڈر ڈائریکٹنگ اے پرسن پرفارمنگ ود ان دی ٹیریٹوریل جورسڈکشن آف دی کورٹ فنکشنز ان کنیکشن ود دی افیئرز آف فیڈریشن, اے پروونس اور لوکل اتھارٹی to refrain from doing anything he is not permitted by law to do or to do anything he is required by law to do without declaring that what is the function of the person who is acting under the federal law or the provincial law. یہ ڈیکلریشن نہیں ہو سکتی, یہ آرڈر نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیکلریشن ان بلٹ ہے اس میں. اور اسی طرح دیکھیے گا مائی لارڈ بی کا یہ آرڈرز چیلنج ہوتے ہیں 199 میں, جو پرسن پرفارمنگ فنکشنز ان کنیکشن ود دی افیئرز آف فیڈریشن اور پروونسز, ان کے آرڈر جس کے اندر کوئی ایڈیکویٹ ریلیف ریمیڈی نہیں ہوتی ہے وہ ریٹ میں ڈائریکٹ آ جاتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے گا بی رائٹ آف اپیل دی ہوئی ہوتی ہے تو پہلے اپیل ہی جاتے ہیں. بی کا 1 دیکھیے گا مائی لارڈ, اس میں پرائیویٹ پرسنز کی ہیبیس کارپس کے حوالے سے وہ بھی ڈکلیئر ہوگی کہ دیٹ از انلیگل ڈیٹینشن. آپ سب سے پہلے 199 کے اوپننگ ورڈز پڑھ لیں, when there is no remedy. مانو بالکل ٹھیک بات ہے. اب کائنڈلی سی ملاحظہ فرمائیے گا. بی یہ جو سی ہے مالوٹ, آن ایپلیکیشن آف اینی اگریڈ پرسن میک این آرڈر گیونگ سچ ڈائریکشن ٹو اینی پرسن اور اتھارٹی انکلوڈنگ دی گورنمنٹ. اب گزارش یہ ہے کہ یہ ڈائریکشن بھی وداؤٹ ڈکلیئرنگ کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ آپ کرنے پہ فیل ہوئے ہیں. پوائنٹ یہ ہے مالوٹ, آپ ہمیں سے پڑھوا رہے ہیں, پوائنٹ یہ ہے کہ ڈیکلریشن کے بغیر, مطلب ڈیکلریشن دیے بغیر ہائی کورٹ 199 کی پاور ایکسرسائز نہیں کرتی. ٹھیک ہے, اس سے ہمارے کیس کا کیا تعلق ہوا؟ اس میں کوشچن جناب یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا ڈیکلریشن ہائی کورٹ پلینری جورسڈکشن کی کورٹ کے علاوہ کوئی دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ دے سکتا ہے. چلے آگے بتائیں, آگے بتائیں. اگلی بات دیکھیے گا کہ سیکشن جو آرٹیکل 62(1)(f) ہے مائی لارڈ. ایک سوال مائی لارڈ نے یہ پوچھا تھا, دو میں ڈفرنس کیا ہے 62 اور 63؟ نہیں, میں ادھر یہاں میں خرم صاحب سے ڈس ایگری کروں گا مائی لارڈ. اگر سب آرٹیکل 2 ملاحظہ فرمائیے گا نا 62 کا ہی, اس میں کوالیفیکیشن کا نہیں, اس میں ڈسکوالیفیکیشن کا ذکر ہے. یعنی ڈسکوالیفیکیشن ہو یا کوالیفیکیشن ہو, اس کا مقصد ایک ہی ہے, چاہے وہ پری الیکشن ڈسکوالیفیکیشن. I personally agree with you. مطلب سب آرٹیکل 2 بڑا بات ہے. ٹھیک ہے, ہاں آگے بڑھیں. جی مالوٹ, اس پہ تو انٹرچینجیبل ہے نا. جی انٹرچینجیبل, کیونکہ سب آرٹیکل 2 جو ہے وہی واضح طور پر کہہ رہے ہیں. صحیح ہے. اب مائی لارڈ جہاں تک یہ بات ہے کہ
سیکشن 9 کی جو اوور آل جو جورسڈکشن مطلب کورٹس ایکسرسائز کرتی ہیں سیکشن 42 میں کرتی ہیں, یا کوئی اور لا بھی ہے جس کے تحت وہ ڈیکلریشن کی ڈگری گرانٹ کر سکتی ہیں. اور میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ سیکشن 9 آف دی CPC جو ہے وہ بیسیکلی جورسڈکشن دیتا ہے کورٹس کو ٹو ٹرائی آل کائنڈ آف میٹرز آف سول نیچر مائی لارڈ, اور اس میں سیکشن 42 ایگزاسٹو اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ دیر آر سرٹن ڈیکلریشنز which are not provided in section 42, but that may be a dispute between one party or another party, and that can be granted under section 9 of the CPC. So this argument is in my humble submission is not correct, that section 42 is an exhaustive provision, my lord. Now my lord, میں اب آتا ہوں 232 پہ my lord. Honorable my lord نے پوچھا تھا کہ 62(1)(f) میں جب ڈیکلریشن دی جائے گی تو وہ لا کے تحت دی جائے گی, لیکن میری ہمبل رائے میں جب بھی 62(1)(f) کی ڈیکلریشن دی جائے گی تو کورٹ کسی کو یہ ڈکلیئر کرے گی کہ ہی از ناٹ سیگیشیس, ناٹ رائچیس اور نان پروفلیگیٹ اور ناٹ آنےسٹ اور ناٹ امین. وہ ڈکلیئر کرے گی 62(1)(f) کے تحت. یہ نہیں ہوگا کہ لا نے اس کو اختیار دیا ہو کہ وہ کوئی آرڈر کرے اور وہ آرڈر اس لا کے تحت ہو, ڈیکلریشن اسی پروویژن کے تحت ہوگی. اس لیے سمیع اللہ بلوچ جو کہ کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن پر بیس کرتی ججمنٹ ہے, اس کو جب تک ری وزٹ نہ کیا جائے اس وقت تک سیکشن 232 62(1)(f) جو ہے وہ امینڈ نہیں, وہ اسی طرح رہے گا. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک کورٹ سے یہ ثابت نہ ہو, کسی کورٹ سے, کمپیٹنٹ کورٹ سے, کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے, اس کے علاوہ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے, آپ اس پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتے. 63(1)(f) یہی کہہ رہا ہے ہمارا کورٹ کی ڈیکلریشن ضروری ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اینڈ وٹ از دا ڈیفینیشن آف صادق اینڈ امین, اور وٹ از دا ڈیفینیشن آف صادق اور امین؟ اس میں ایک چیز دیکھیے گا, یہ جو سب کوئی مرڈر کر کے آ جائے کوئی وہ نہیں شمار. کلوز 2 جو ہے نا مالر وہ بہت ضروری ہے اس کی, کیونکہ اس کلوز میں پیرا D اینڈ E جو ہیں ان کو تو اپلائی کیا گیا ہے مسلمس کی حد تک, ایف کو نان مسلم پر بھی اپلائی کر دیا گیا ہے. یہ بہت اہم بات ہے جو ہمیں, یعنی ایک نان مسلم بھی ہی از باؤنڈ ٹو بی سگیشیس, رائٹیس, نان پروفلیگیٹ, آنےسٹ اینڈ امین. اٹ مینس کہ امین کا جو لفظ ہے اس کا وہ میننگ نہیں لینا چاہیے جو اسلامک کانٹیکسٹ میں ہے. ادروائز یہ اس کی کیا میننگ ہے؟ مطلب امین کا جو ڈکشنری میننگ ہے, ہی شوڈ بی امانت دار. ہی شوڈ بی امانت دار مائی لارڈ. ہی شوڈ بی امانت دار. امانت دار اسلام میں امانت دار کا لفظ نہیں ہے, لیکن یہ کیونکہ مسلمانوں پر اپلائی نہیں, یہ بھی مسلمانوں کے علاوہ نان مسلم پر بھی اپلائی کیا گیا. کہتے یہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں, میں یہ کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے وہ میننگ نہیں ہیں جو اسلام میں لیے جا رہے ہیں, یہ وہ ڈکشنری میننگ ہے, آرڈنری ڈکشنری میننگز جو اپلائی ہونے چاہیے. ادروائز یہ پروویژن مسلمانوں یہ باقی آئین تو انگریزی میں ہے, انگریزی کا ان کو لفظ پتہ نہیں تھا کہ امین کے لیے کیا ہوگا. میری امین جو اگر ہم آپ کہہ رہے ہیں ڈکشنری میننگ میں دیکھیں تو انگریزی کی ڈکشنری میں اٹھاؤں گا, اس میں امین نہیں ملے گا. نہیں ملے گا جو تو مجھے لغت دیکھنا ہوگی اردو کی. ٹھیک ہے, یا عربی کی آپ چاہتے ہیں ہم دیکھیں؟ نہیں, اردو دیکھیں یا عربی دیکھیں, ہمیں نہیں پتا, آپ سے پوچھ رہے ہیں. میں تو یہ کروں گا امین اگر اوریجنلی اردو کا لفظ ہے تو پھر اردو کی ڈکشنری آپ بتائیں نا کون سا لفظ ہے, یہ عربی کا ہے اردو کا ہے؟ یہ تو اردو کا لفظ ہے لیکن اس کا اوریجن جو ہے وہ عربی ہی ہے. عربی سے ہی اس کو لیا گیا, اوریجنلی عربی کا لفظ, لیکن اب امین اردو میں بھی استعمال ہو رہا ہے. جنرل ضیاء کو امین کا انگریزی لفظ پتا نہیں تھا یا ان کے لا منسٹر کو نہیں پتا تھا؟ نہیں, ان کو پتا ہوگا یا نہیں پتا ہوگا. باقی سب انگریزی میں لکھا ہوا ہے, یہ ایک امین آر دیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی اسلام میں جو استعمال ہوتا ہے صادق اور امین, اس کا مطلب وہی ہے. اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ پھر یہ مسلمانوں پہ اپلائی نہیں ہو سکتا, نان مسلم پہ اپلائی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ نان مسلم بھی تو صادق اور امین ہو سکتے ہیں. ہو سکتے ہیں, بالکل ہو سکتے ہیں, لیکن اگر اس کی اسلامک ٹرمینالوجی کے طور پر استعمال کیا جائے گا, اگر ڈکشنری میننگ ہو پھر تو وہ ہو سکتے ہیں. اگر اسلامک ٹرم کے طور پر استعمال کیا جائے گا پھر یہ نان مسلم پر اپلائی نہیں ہو سکتا. یہ جو ایسی چیزیں صرف کنفیوژن کے لیے ڈالی گئی ہیں, کوئی وجہ بھی تھی؟ یہ کنفیوژن تو بہت پیدا ہوئی ہے. اسلام اور غیر اسلام میں امین کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے. نہیں مالوٹ, صادق اور امین دونوں کی, وہ سچا آدمی ہو, امانت دار ہو, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. گڈ کیریکٹر کا آدمی تو نان مسلم ہو, مسلم ہو, گڈ کیریکٹر کی تو کون ڈیٹرمائن کرے کہ فلاں شخص کا کیریکٹر اچھا ہے, فلاں شخص امین ہے؟ مالوٹ یہ فائنلی تو کوئی خدا ہی ڈیٹرمن کر سکتا ہے, ہم آپ تو کر ہی نہیں سکتے. صحیح جواب آپ نے دیا, ماشاء اللہ. اچھا
anything else? आपने बहुत आज pointedly ये काइंडली देखिएगा, मैं कुछ अर्ज ये करना चाहूंगा माय लॉर्ड, 232 ये इस पे मेरी 232 पे बताइए आप। इस पे मेरी हम सबमिशन ये है कि क्योंकि 62(1)(f) जो है उसकी डिक्लेरेशन इन्हीं ग्राउंड्स पर होगी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड हैं, इसलिए समीउल लॉ जो कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझा जाना चाहिए जब तक कि वो रिविजिट नहीं होता। ये बताइए ना, एज अमेंडमेंट और इंटरप्रिटेशन। गुजारिश ये है, जब कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट होगा तो उसकी इंटरप्रिटेशंस रेलेवेंट प्रोविजन का पार्ट एंड पार्सल कंसीडर होगी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया। आर्टिकल 189 और 190 की बात कर रहे हैं, 189 के तहत वो फॉलो किया जाएगा, ये मेरी हम्बल सबमिशन। सही है, सही है। अब योर ऑनर देखिएगा, अब मैं कुछ अर्ज करूंगा मालूम इस हवाले से कि जो समीउल बलोच के बाद कुछ डेवलपमेंट्स हुई वो बहुत रेलिवेंट हैं इस बात को। मुझे एक सवाल का जवाब देते हैं। द सेम लर्नेड ऑथर जज हैज आल्सो ऑथर्ड द जजमेंट इन फैसल वावडा केस, उसका जिक्र था लास्ट टाइम पे। बिल्कुल होता है। तो कैन यू रिकंसाइल द टू जजमेंट्स, यस और नो? यही मेरा पॉइंट है। मैं अब आज इस पॉइंट पे रहा हूँ कि समीउल बलोच किन बिना पर रिविजिट हो सकता है। पहले तो फैसल वावडा के कैन यू रिकंसाइल देम और नॉट? नहीं हो सकता मालूम, लेकिन उसकी नहीं हो सकता है, लेकिन उस वजह से क्या समीउल बलोच रिविजिट हो सकता है या नहीं हो सकता, ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। देखिए, रिकंसाइलेबल नहीं है, नहीं है रिकंसाइलेबल। एक और भी मैं अगर इसी प्रिंसिपल को ले लें तो इसका मतलब है सादिक और अमीन अगर आज नहीं है तो कल हो सकता है वापस सादिक और अमीन। जी बिल्कुल ठीक बात है। यानी एक व्यू अगर मेरी है आज और कल वो व्यू बदल जाती है, तो इसी तरह अगर मैं आज अमीन नहीं हूँ कल अमीन हो सकता हूँ, आज अमीन हूँ कल ठीक बात है। इससे मेरी तो यू आर बीइंग वेरी फेयर, आगे बढ़िए। अब जो ऑनर देखिएगा, PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 591, फैसल वावडा तो जनाब ने बिल्कुल नोट फरमा लिया। दोबारा आहिस्ता आहिस्ता बताएं। PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 591 नाम बताएं जजमेंट है जी, अलादीनो भाइयों केस मालूम। ये रिव्यू जजमेंट है। ओरिजिनल जजमेंट जो अलादीनो भाइयों की है ना जो ऑनर, दैट इज 2013 SCMR 1655। दोबारा क्या ये आहिस्ता आहिस्ता 2013 SCMR 1655 जी। समीउल बलोच में अलादीनो भाइयों को कोट किया गया और ये कहा गया कि समीउल बलोच करेक्ट लॉ। कहता क्या है अलादीनो भाइयों का जो ओरिजिनल जजमेंट है ना, जो वो ये कहता है अंदर, इसका 1657 है रेलेवेंट पेज मालूम। 1657 क्या कहता है? इसमें दुआनी अर्ज करता हूं, उसमें उन्होंने कहा कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है अगर किसी ने जाली सनद जमा करवाई है। लाइफ टाइम। और रिव्यू क्या कहता है? रिव्यू में ये जजमेंट सेटिस्फाइड हो गया। सेटिस्फाइड हो गया ये रिव्यू में जो जजमेंट सेटिस्फाइड हुआ है PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट पे 591, उन्होंने कहा जी ये दैट इज नॉट ए गुड लॉ। और जबकि समीउल बलोच में इस पर रिलाय किया गया, इसको कोट किया गया, एडिशन अलाउड। जी मालूम। ये रिव्यू भी 3 मेंबर जजमेंट थी। जी ये 3 मेंबर बेंच जजमेंट है। ये डिफरेंट बेंच है मालूम। ये मिस्टर जैसमर साहब बंदियाल साहब की जजमेंट है मालूम। तो ये एक और वेरिएशन यही मैं कर रहा हूँ मालूम कि अलादीनो भाइयों समीउल बलोच में एक्सट्रैक्ट कोट करके अप्रूव किया गया और बाद में कौन सा भाइयों, रिव्यू वाला भाइयों या ओरिजिनल अलादीनो भाइयों, क्योंकि 2018 की जजमेंट है ना समीउल बलोच, उसको रेफर किया, उसको रेफर करके उसको इंडोर्स किया गया। रिव्यू का जिक्र नहीं किया। नहीं, रिव्यू तो अब पेंडिंग था, डिसाइड 2020 में हुआ। तो रिव्यू के बाद इसको फिर समीउल को नहीं उसमें कंसीडर किया? नहीं मालूम, उसमें समीउल भी डिस्कस कर दिया गया। यही प्रॉब्लम है मालूम। नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए आपकी तरह प्रिसाइज होना चाहिए, आज आप बहुत प्रिसाइज हैं। बल्कि ओवर स्पीड है आप। इसके इसके बाद काइंडली देखिएगा मालूम कि dissatisfaction of the Supreme Court over the Samiul Baloch is apparent due। आप कहाँ से पढ़ रहे हो? मतलब मैं तो मुकम्मल कर दी। मतलब यही मेरा पॉइंट था कि जब एक बेसिक लॉ जिसको आप रेफर कर रहे हैं, जजमेंट को रेफर कर रहे हैं, उसको आप सब्सिक्वेंटली रिव्यू कर लेते हैं, तो समीउल बलोच की फोर्स खुद आप कह रहे हैं कि खत्म हो रही है, वो फिर वो उसको आप उस तरह का एक अप्रूव लॉ नहीं बना के पेश कर रहे या उसको देख रहे जिसके मुतल्लक आपने उसको रेफर किया हुआ है, उसको इंडोर्स किया हुआ है। अगली जो रोना मुलाजा फरमाइएगा, जो मैं आपके कहने का मकसद ये समीउल बलोच प्रैक्टिकली आप समझें कि या इस जजमेंट के मुताबिक इट इज नो मोर इन फील्ड। नो माय लॉर्ड, दैट इज इन फील्ड, but this is one of the consideration for reviewing of the judgment of the Samiul Baloch. But the only difficulty is that these two judgments of the same learned author judge, a 3-member bench judge, my lord, and Samiul Baloch is a 5-member. My lord.
that reason. To that extent, it will prevail over the three judges, even though the authors are the same. मालूट ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि इसको इस बिना पे देखा जाएगा फोर्स क्या रही है समीउल्ला बलोच की इस वक्त. अब काइंडली 2021 SCMR 988 देखिएगा योर ऑनर. 2021 SCMR 988 मालूट. सॉरी दोबारा कहिए. 2021 SCMR 988. टाइटल 988. मैं जुबानी अर्ज कर देता हूँ मालूट. टाइटल मैं मालूट सॉरी मालूट. जी मालूट टाइटल में ढूंढ रहा था मालूट. सॉरी हम आपको बता देते हैं. सॉरी केसरानी केस है. केसरानी अब इसमें टाइटल है शमूना बादशाह केसरानी. जी मालूट. अब मालूट गुजारिश इसमें ये है कि इसमें भी समीउल्ला बलोच में जो डायरेक्ट टाइप डिक्लेरेशन थी उससे इस तरह बचा गया मैं अर्ज करूंगा बचा गया कि ये कहा गया कि मिस डिक्लेरेशन मैलाफेडे नहीं थी. The same author. No, my lord, that is the judgment. लेकिन one of the member was same. जी, यानी मिस डिक्लेरेशन को मैलाफेडे नहीं डिक्लेयर किया गया, गो के मिस डिक्लेरेशन थी. अगर समीउल्ला बलोच को मुकम्मल तौर पर और फुली फॉलो किया जाता तो फिर ये डिक्लेरेशन नहीं आ सकती. आप ये कह रहे हैं कि सक्सेसिव जजमेंट्स जो हैं जी, the court is trying to get away from some. my lord, and last judgment on this point. But the learned author is also member of the bench, my lord. Though this judgment is by Syed Mazhar Ali Akbar Naqvi. And the last judgment on this point, that is Supreme Court Bar Association versus Federation of Pakistan, PLD 2023. PLD 2023, Supreme Court, page 42. 42. इसमें क्या हुआ है फैसला? इसमें माय लॉर्ड एक राह निकालने की कोशिश की गई. इसका शॉर्ट ऑर्डर जो है वो पेज 81 पे है माय लॉर्ड. एक सेकंड यार, क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट ये था. एक मिनट जरा आ जाए, ये जरा दे दें 23. ए की डिस्क के तहत अगर कोई आदमी पार्टी लाइंस को वायलेट करके, डायरेक्शन को वायलेट करके वोट डाल देता है तो क्या वो परमानेंटली डिस्क्वालीफाई होगा 63(1)(f) में या नहीं होगा. उसको शॉर्ट ऑर्डर में ऑनरेबल कोर्ट ने पेज 82 पे मालॉर्ड पेज 82 पे डील किया मालॉर्ड. फिर मैं फाइनल ऑर्डर भी अर्ज करूंगा, वहां भी थोड़ा सा फर्क है. इसका सेकंड पार्ट दीजिए पेज 82. ये सेकंड एंड थर्ड पार्ट पे कंटिन्यू कर रही मालूट जजमेंट. ये 82 किस पेज कौन से पार्ट में? ये पहला 82 पे है मालूट जो रेलेवेंट है हमारे यहाँ. ये फरवरी के पार्ट में. फरवरी पार्ट भी दे दें इसका. इसमें दोनों जगह चल रहा है. इसमें डिसेंट भी है, मेजॉरिटी व्यू. मेजॉरिटी व्यू की बात कर. जी मेजॉरिटी की व्यू की बात कर रहे हैं. मेजॉरिटी व्यू की बात जो कोर्ट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है मालूट. जी पेज 82 मालूट पैरा 4 योर ऑनर. ये शॉर्ट ऑर्डर इसके आने थे हमारे वाला. Today you're all charged up, very good, precise to the point. Thank you, Malak. Page 82. Paragraph 4. जी Malak. जी. Malak. जी. As regard the third question, it is our view that a declaration of defection in terms of Article 63A can be disqualification under Article 63 in terms of appropriate law made by Parliament under para P of Clause 1 thereof. While it is for the Parliament to enact such legislation, it must be such that it is high time that such a law is placed on the statute book. If such legislation is enacted, it should not amount to a mere slap on the wrist, but must be robust and proportionate response to the evil that is designed to thwart and eradicate. The question stand answered accordingly. अब इसको हमारे फाइनली जहाँ डिसाइड किया गया वो काइंडली मुलाजा फरमाइएगा मालूम. 63 वाली बात है. अगर 63 की बात हो रही है नहीं, फाइनल में 62 आ गया मालूम. डिस्क्वालिफिकेशन क्या बनी इसमें मालूम? इसमें डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? इसमें कुछ नहीं. सॉरी इसमें मालूम इसी के आखिर में है मालूम. सॉरी मैं गलती से कह गया. ये इसी की जो है ना इसी पार्ट के फरवरी के पार्ट में पेज मैं मालूम. अरे आप रिलैक्स करें, डोंट बी सो रश्ड. मालूम थर्ड पार्ट में तो डिसेंटिंग ओपिनियन है इसी में है मालूम. ये
اسی میں کب میں ہے سبھی میں ہوگا 17, 146 page, my lord. Para 117, page 146. May I read, my lord? 146. Para 117, my lord. The last para of Ji, my lord. Majority view. As regards the third question, it is dealt with in para 4 of the short order. It is true that it is at least arguable that a defector may come within the scope of Article 62(1)(f). The question is that if this is to be the case, what should be the punishment? That is the punishment period for disqualification. As noted above, if a member who cast a proscribed vote in a is deseated, he can seek re-election by election. If he chooses to contest the same, he may do so as an independent or even on the ticket of those who sought, engineered, welcomed, brought about and or rewarded the defection. If he loses, then the ensuing humiliation is also a punishment of sorts, but for the defector and his puppeteers. However, the cyclical nature of the electoral process must be taken into consideration. To impose a lifetime ban is to remove the defector for all cycles to come. Since Article 63(1)(p) confers the necessary competence on Parliament, on reflection, it is our view that matter is best left to the legislature while keeping in mind what has been said in para 4. The question stand answer accordingly. تو اس میں بھی یہ بات نہیں کہی گئی کہ سمیع بلوچ کے تحت کیونکہ پرائما فیچے تو 62(1)(f) اپلائی ہو رہا ہے. ادھر تو دروازہ کھول دیا لیجسلیشن کے لیے, لیکن 62(1)(f) کا دروازہ اس کورٹ نے کھول دیا پارلیمان کے لیے. اب نہیں ذرا ایک سیکنڈ ٹھہریے نا. اب جو آپ نے جو ججمنٹ سائٹ کیا ہے نا, اس میں یہ بھی 5 ممبر بینچ ججمنٹ ہے, ایون دو اٹس میجورٹی مائنورٹی, مگر اس 5 ممبر بینچ نے پارلیمان کے لیے دروازہ کھول دیا کہ 62(1)(f) کو آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں تھرو لیجسلیشن. آپ سمجھے نا بات. تو آپ کا جو پہلا موقف جو تھا نا آپ کا تھا کہ کیونکہ ججمنٹ آ گیا ہے تو لیجسلیشن کے تھرو نہیں ہو سکتا ہے, تو یہاں بھی تو ایک تصادم نہیں آ رہا ہے دونوں ججمنٹ. ایسے نہیں ہے, یہ کہیں دیکھیے گا ہمیں پڑھنا پڑے گا. ایکچولی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈیفیکٹر والا ہے تو اس کے لیے قانون ہونا چاہیے, تو 63(1)(p) میں لے آئے. وہ خالی کہتے ہیں کہ 62(1)(f) پہ بھی بارڈر کرتا ہے, لیکن طریقہ ہوگا کہ 63(1)(p) میں لے آئیں. یہی اس کا ریئل اس کا مقصد تھا, بجائے اس کے کہ سمیع بلوچ اپلائی کیا جاتا. 63 سپریم کورٹ میں اس وقت سماعت جاری ہے اور بہت ہی اہم ریمارکس سامنے آ رہے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ عامروں نے صادق و امین والی شرط اپنے لیے کیوں نہیں ڈالی. 168 اسی بک میں آپ کنٹینیو کریں. نیکسٹ جی مائی لارڈ. 168 مائی لارڈ. پیراگراف 10 مائی لارڈ. 10 and 11 both. 11. دونوں پہلے 10 پڑھے. There are a variety of reasons why members of parliament decide to cross the floor. Therefore, there are views for and against it. Sometimes they cross the floor according to their conscience and in the interest of the constituents, whereas there is also a general view that the defection is because of corrupt practices. Lucrative incentives, moral turpitude, or for some other reasons. Article 62(1)(f) of the Constitution provides that a person shall not be qualified to be elected or chosen as a member of Majlis.
jura unless he is sagacious, righteous, and non-profligate, honest, and Amin. There being no declaration to the contrary by a court of law. The said provision of Constitution is सुप्रीम कोर्ट में नाअहली की मुद्दत से मुतालिक केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, ये कौन तय करेगा कि सादिक और अमीन कौन है, जिस पर उस्मान करीमुद्दीन एडवोकेट ने कहा कि सादिक और अमीन सिर्फ अल्लाह ही तय कर सकता है। फैसल वाडा को उसी जज ने अहल करार दिया जिसने ताहयात नाअहली का जजमेंट लिखा था। चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया कि आप बताएं कि दोनों जजमेंट्स को आपस में मिला सकते हैं। ये दोनों जजमेंट्स आपस में मिलाकर नहीं पढ़ी जा सकती हैं, ये कहना था वकील उस्मान करीम का। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया कि एक बार क्वालिफाई न करने वाले को अगले इंतखाबात में कैसे रोका जा सकता है। अगर इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहल कर सकता है तो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास होगा या नहीं, यह सवाल किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से। और आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली की मुद्दत कहाँ है, ये भी आज सवाल उठाया गया। 18th Amendment, according to the said article, for the determination of civil rights and obligation or in any criminal charge against him, a person shall be entitled to a fair trial and due process. Declaring someone as disqualified for any period to become a member of the parliament is a penalty depriving him of his constitutional right without declaration. ये मालूम अगले बुक में चला गया। अगली किताब में आएगा। जी मालूम। मैं पढ़ देता हूँ। By a competent court of law, after adopting due process through fair trial, determining any right and obligation of person would be against his fundamental right guaranteed by the Constitution. In a democratic system, there is always a difference of opinion, and every member has a decision of right to dissent and debate in order to put a check upon the working and decision of the party and its head. Merely on the apprehension that a member has betrayed his party and thereby depriving him from his right of expressing views and the right of dissent will be against the basic concept of democracy enshrined in the Constitution. Thus, simply on the fundamental right of a member, without adopting due process and fair trial, he cannot be treated to be no longer as sagacious, righteous, non-profligate, honest, and Amin. This will also amount to giving unbridled power to the PM, which will result in creating a culture of civil dictatorship. No member will then have a right to remove the PM, even if the latter himself remains to no longer as sagacious, righteous, non-profligate, honest, and Amin, or if his policies are against the state, the Constitution, the interest of the constituents, the injunctions of Islam, or even contrary to the party manifesto. For these reasons, the Constitution makers intentionally did not include the word disqualification of a member for any period of time in 63A of the Constitution. May I read, my lord? Continue, my lord. Yes, we got it. So, my lord, एक सवाल मेरे जहन में शुरू में शायद याह्या साहब ने पूछ लिया था. What was the necessity of bringing two different articles in the Constitution? ये 62 and 63. ये 62 says कि a person shall not be qualified to be elected. और यहाँ 63 पे लिखते हैं a person shall be disqualified. What is the difference between? इसको डील किया गया है, योर ऑनर. सब आर्टिकल 2 जो है ना 62 का, उसी में डील कर दिया गया मालूम जी. 62 का सब क्लॉज 2 है the disqualification specified in D and E. So that is not only the qualification but also the disqualification. मैं दोबारा पढ़ता हूँ. The disqualification specified in paragraph D and E shall not apply to person who is a non-Muslim, but such a person shall have good moral reputation. So मकसद दोनों का एक है. एक एंट्री के वक्त देखा जा सकता है. हाँ, एक बात जो खुरम साहब फरमा रहे थे कि इसको दो तरीकों से डील किया जा सकता है, उसमें ये जरूर हो सकता है. But I tend to agree with you कि मकसद दोनों का एक मकसद है. क्योंकि देखिए, अब जैसे आप पहला वाला वो सिटीजनशिप वाली बात है ना, वो पहले वाले में उसको ही हैज टू बी अ सिटीजन, ठीक है. अब हो सकता है लोग फिर दूसरी नेशनलिटी ले लेते हैं, फिर वो 62 में नहीं फंसेगा, वो 63 में फंसेगा कि अब उसने दूसरी नेशनलिटी ले ली. था तो पाकिस्तानी नेशनलिटी, फिर उसने कहा चलो मैं अमेरिकन ले लेता हूँ, जो कि फिर वो उधर फंस जाएगा.
تو میرے خیال میں اتنا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, دونوں ہی ڈسکوالیفیکیشن اور کوالیفیکیشن. What I wanted to say earlier was, اس کو آپ نے ایڈریس نہیں کیا. دیکھیں 62(1)(f میں declaration is coming from another source, from another court. Constitution is recognizing that there is a declaration coming from some court. Once that declaration is there, then he's not sagacious and then he's disqualified. So Constitution is relying on a declaration coming from some source, some court of law. Now that declaration itself, کسی کیس کو نکال لیں, نامینیشن پیپرز میں ہوگی, وہ کسی ایکٹ کے تحت ہے نا, اس کی مس ڈیکلیریشن ہے وہ بھی کسی ایکٹ کے تحت ہے. سو دیٹ actual declaration is arising out of some violation of some law. Now that declaration is then borrowed by the Constitution, and the Constitution says then you stand disqualified. Samiullah Baloch says that once that declaration stands, you stand disqualified. Now there could be a law introduced by the Parliament saying that declaration of law which is arising out of a violation of a law is being given a period. That's 5 years. So that also sort of comes into Article 62(1)(f) with the declaration, that such a declaration which is given under the law, it's not under the Constitution, under the law will have a time frame. That's 5 years. So 5 years, so therefore one argument is that you don't require the amendment of the Constitution because the disqualification is inherently under a law, not under the Constitution. Hence, correction of the law or time frame given to a law would be read into that declaration which is being borrowed by the Constitution in 62(1)(f). یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 5 years could be easily brought into 62(1)(f) through that. اگر تو صرف یہ کہا گیا ہونا کہ اس شخص کے نامینیشن پیپر ریجیکٹ کیے گئے اس وجہ سے کہ اس نے اپنی ڈگری دی, تو یہی ڈیکلیریشن ہے. دیکھیں all over in all the declarations it says کہ آپ نے مس ڈکلیئر کر دیا ہے, آپ نے ایسٹس چھپا دیے ہے. they are actually identifying an event and then we are building on that event کہ اس کی وجہ سے, کیونکہ اس نے ریٹرن میں اپنی پراپرٹی شو نہیں کی, اس لیے یہ امین نہیں ہے. ٹھیک. سو ڈیکلیریشن تو صرف اس حد تک ہے کہ آپ کی نامینیشن پیپر میں یہ چیز کم ہے, ایفیڈیوٹ میں یہ چیز کم ہے, آپ کی ایسٹس میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اٹس دی ایونٹ, the rest is all کنسٹرکشن کر کے ہم کہہ رہے ہیں نا. سو ڈیکلیریشن تو صرف اس حد تک ہے. اور ڈیکلیریشن آپ دیکھیں نا, کوئی ڈیکلیریشن نکال لیں, وہ ڈیکلیریشن کسی لا میں ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا نامینیشن پیپر از ناٹ ان دا کانسٹیٹیوشن, اٹ از فرام دا الیکشن ایکٹ اور روپا وٹ ایور. تو ڈیکلیریشن جو کورٹ دے رہا ہے وہ لا میں دے رہا ہے, تو پھر لا خود کہہ رہا ہے کہ ایسی کوئی بھی ڈیکلیریشن جو لا میں ہوگی وہ 5 سال کی ہوگی, تو پھر وہ کیوں نہیں پڑھی جا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے, کئی ججمنٹس ایسی ہیں, سپریم کورٹ کی ججمنٹ ایسی ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی شخص کو 62(1)(f) کے تحت ڈسکوالیفائی کیا. پاناما کیس کی ججمنٹ میں واضح طور پر 62(1)(f) مینشن کر کے ڈسکوالیفائی کیا گیا, صرف یہ نہیں. ہاں وہ بات بالکل ٹھیک ہے, وہ والی ڈبیٹ الگ ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمارے پاس جو ایشو ہے, از اٹ فار ڈیوریشن آف دیٹ پارلیمنٹ, از اٹ اے ڈیوریشن آف 5 years, از اٹ اے لائف ٹائم. وہ باتیں ہم تو نہیں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ابھی, ہم تو صرف یہ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں کیونکہ الیکشن سر پہ ہے اور یہ میٹر کو ریزالو کرنا ہے. تو اب آپ دوسروں کا ختم ہو گئے تو دوسروں کافی لوگ ہیں. اور 2 منٹ لوں گا. 63(1)(p) میں وہ قانون آ سکتا ہے جو جناب فرما رہے ہیں, 63(1)(p) میں. لیکن جہاں تک 62(1)(f) کا سوال ہے, اس کو بہرحال کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت 3(1)(p) میں آئے کہ کوشچن از کہ جب آپ کہہ رہے ہیں دونوں کو انٹرچینجبلی آپ پڑھ سکتے ہیں تو پھر ابھی ہمارے پاس صرف سوال یہ کہ کیا لا میں یہ چیز آ سکتی تھی یا آئین میں امینڈمنٹ ہو سکتی تھی. میں تو یہ سمجھتا ہوں آئین میں امینڈمنٹ نہیں, وہی دیکھنا نا, اگر سپوز 25 سال جو آئین میں ڈسکوالیفیکیشن لکھی ہے اگر اس سے ریلیٹڈ ہوتا تو پھر تو آئین میں امینڈمنٹ آتی, یا آئین خود لا کی ڈیکلیریشن پہ ریلائی کر رہا ہے, تو وہ لا کہتا ہے میری ڈیکلیریشن 5 سال کی ہوا کرے گی, تو پھر کیوں صرف اگر تو کورٹ نے اسپیسیفکلی 62(1)(f) میں کسی کو ڈسکوالیفائی کیا ہے, پھر تو وہ بات وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ چاہیے. ادر وائز جنرلی اس کو سمجھ گئے. آخری بات ایک بات اس سے پہلے دیکھیں, اگر یہ تو سچویشن اس وقت آتی ہے جب نامینیشن پیپر سبمٹ کرتے ہیں. سپوز ریٹرننگ آفیسر یہ کہتا ہے کہ آپ نے فلاں چیز نہیں جمع کی, کیا یہ الیکشن ڈسپیوٹ نہیں ہے؟ اور اگر الیکشن ڈسپیوٹ ہے تو الیکشن لا تو کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کمپلینٹ فائل کرے گا اس شخص کے اگینسٹ, کیس چلے گا. تو اس کا مطلب کیا یہ نہیں ہوا کہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس یہ پاورز نہیں ہے کہ ڈکلیئر کرے کہ somebody is disqualified for such a period. This declaration
یہ الیکشن ڈسپیوٹ بن گیا نا. بالکل ٹھیک بات ہے. اس پہ دو ویوز ہیں یور آنر اس وقت بھی آنریبل سپریم. ڈائریکٹلی وہ کر سکتے ہیں کیا؟ مائی لارڈ وہی میں عرض کرتا ہوں مائی لارڈ, دو ویوز ہیں آنریبل. سپریم کورٹ میں سیاستدانوں کی نااہلی کی مدت سے متعلق کیس کی سماعت جاری ہے. عثمان کریم الدین ایڈوکیٹ کے دلائل بھی جاری ہیں. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کی جانب سے استفسار کیا گیا کہ سیاستدان عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں. آمروں اور سیاستدانوں کو ایک ساتھ نہیں پرکھا جا سکتا. آمر آئین توڑ کر حکومت میں آتا ہے, منتخب ہو کر نہیں آتا ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ سیاستدانوں کو ایسے برا نہ بولیں, وہ عوامی رائے سے منتخب ہوئے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ جب قانون آ چکا, نااہلی 5 سال کی ہو چکی, تو تا حیات والی بات کیسے قائم رہے گی. وکیل عثمان کریم نے کہا کہ صادق اور امین کا اسلامی مطلب دیکھیں گے تو پھر یہ نان مسلم پر نہیں لگے گا. غیر مسلم بھی صادق اور امین ہو سکتے ہیں, چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا. انہوں نے مزید ریمارکس دیے کہ وکیل خرم رضا سمیت جو تا حیات نااہلی کی حمایت کریں وہ اپنے نکات بتا دیں. چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ 3 وکلاء نے تا حیات نااہلی کی حمایت کی تھی, عثمان کریم صاحب اور اصغر سبزواری صاحب. کیا آپ خرم رضا کے دلائل اپنا رہے ہیں؟ اصغر سبزواری نے کہا کہ تا حیات نااہلی ڈکٹیٹر نے شامل کی تو اس کے بعد منتخب حکومتیں بھی آئیں. سمیولہ بلوچ کیس میں تا حیات نااہلی جج میلارڈ ہے. اب مدت پارلیمان کی 3 سال بھی ہو سکتی ہے. ایک سیکنڈ ہے جی, بائی الیکشن ہو سکتا ہے, 3 سال بھی ہو سکتی ہے. یا کوئی آدمی مر جائے, اس نے کہا چلو میں دوبارہ الیکشن لڑ لیتا ہوں, تو اس کی سیٹ پہ آ گیا 1 سال بعد, تو وہ آپ کا کہنا یہ کہ یہ 5 سال بھی زیادہ ہے. بالکل, ایک الیکشن ایک نامینیشن پیپر, وہ چاہے کسی اور نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہوگا, کسی اور سیٹ پہ جا کے نامینیشن پیپر جمع کروا دے, اگلے دن جمع کروا دے. اگر وہ پھر کسی نے چیلنج, آپ نہ اس طرف سے چیلنج ہوا ہے نہ اس طرف سے چیلنج ہوا ہے, ویسے پوائنٹ آپ کا بہت اچھا ہے. تو میری ہمبل سبمیشن یہ کہ اس وجہ سے بھی 332 جو ہے وہ الٹرا وائرس ہے. نہیں الٹرا وائرس تو نہیں ہے, مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اٹس اونلی فار ون ٹائم نامینیشن پیپر, اس لیے 5 سال بھی نہیں لگایا جا سکتا اس پہ قدغن. 5 سال بھی نہیں, 5 سال بھی نہیں ہو سکتا. آپ کہہ رہے ہیں نامینیشن پیپر ٹو نامینیشن پیپر کیا تھا. فار دیٹ کانسٹیچوئنسی مطلب یہ ہوا کہ آپ کہتے ہیں جو ریٹرننگ آفیسر ہے اس کا اختیار صرف پیپر ریجیکشن کیا تک ہے, نتھنگ ایلس. بالکل نہیں, اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ویری گڈ پوائنٹ, ویری گڈ اینڈ ناول پوائنٹ یو ٹیک. لاسٹ مائی سبمیشن مائی لارڈ, چند ججمنٹس میں عرض کروں گا جو کہ سمیع اللہ بلوچ کے ایفیکٹ کو مزید ختم کرتی ہیں مائی لارڈ. پہلی ہے PLD 2020 سپریم کورٹ 137. پہلے سائٹ تو نہیں ہوا ہے؟ نہیں مائی لارڈ, آئی ڈونٹ تھنک سو مائی لارڈ. جی 137. اس میں کیا ہوا؟ 137. واٹس ہیپنڈ ان دس؟ اس میں مائی لارڈ یہ کہا گیا کہ ڈیکلریشن بائی کورٹ ہونی چاہیے, پلینری جورسڈکشن کی کورٹ. یہ تو ابھی یہ دیجیے, یہ سائٹ نہیں ہوئی ججمنٹ. نہیں یہ نہیں سائٹ ہوئی ہے. یہ کتنے ممبر بینچ ہے؟ سیکنڈ مائی لارڈ, یہ 1 2 3 نہیں, اس میں بھی عمر صاحب 137 سردار یار محمد رند. جی مائی لارڈ, یہ تو ادھر ہی پڑی. الیکشن ٹرائبیونل یہ مائی لارڈ 3 ممبر بینچ ججمنٹ ہے. بٹ the same learned author. جی مائی لارڈ. دین مائی لارڈ ایک کا فیصلہ آتا ہے, لائف ٹائم بین ہے. جی یہ ہے لائف ٹائم, لیکن اس بات پہ کہ ڈیکلریشن بائی دی کورٹ ہونی چاہیے. اب اگلی ججمنٹ دیکھیے گا 2019. ایک سیکنڈ. Disqualification under Article 62(1)(f) of the Constitution entails a lifetime bar eligibility as held by this court in Samiullah Baloch. یہ تو اس کو فالو کر پیرا 4 ہے مائی لارڈ, پیرا 4 ہے 141 پیج پہ مائی لارڈ. ہاں وہ پڑھیں پھر. The impugned judgment of the High Court have applied the bar of Article 62(1)(f) of the Constitution upon the petitioner without giving a finding that his declaration of Sanad al-Shahadatul Alamiya in his nomination paper filed in the year 2008 was a dishonest and deceitful action to meet the condition of graduate qualification in order to become eligible for contesting the general election. Apart from lacking such finding, the discussion in the impugned judgment is at best based upon a presumption and not on any finding or deduction made on the basis of any material qualifying as evidence. In the circumstances, the presumption drawn by the impugned judgment is conjunctural and cannot be made the ground for disqualifying the petitioner forever for contesting for holding an office in the constituent legislature of the country, my lord. Now, my lord, there is another judgment, 2019.
बताइए 2019 SCMR 1939 my lord. Page 1939 my lord. 1943 and 1948 पे my lord इसका 1943 पे my lord relevant citation my lord 1939 नहीं relevant आप बता रहे थे my lord एक 1943 पे मुलाजा फरमाइएगा पैरा नंबर 7 my lord. May I read my lord para 7? We noticed that the order of returning officer dated 6/4/13 is summary in nature. No evidence was recorded. कहाँ से पढ़ रहे हैं? Para number 7 है my lord. 1943. Sorry my lord, ये भी उसी पॉइंट को है कि ये RO is not a court. RO is not a court. Para number 7 my lord. We noticed that the order of returning officer dated 6/4/13 is summary in nature. No evidence was recorded in the said proceeding, nor does the order give any reason for disqualifying the respondent under Article 62(1)(f) of the Constitution. On the other hand, Learned Election Tribunal made a declaration against the respondent only under Article 63(1)(c) and none under Article 62 of the Constitution. In terms of the said law laid down by this court in judgment reported as so and so, the order dated 6/4/13 by the returning officer merged into the order of the Learned Election Tribunal dated 16/4/13. The disqualification imposed on the respondent by the returning officer under Article 62(1)(f) therefore did not survive. My lord, the relevant इसमें एक minority view क्या था? Minority view भी बहुत relevant है, my lord. That is at page number 1945. ये पैराग्राफ 10 पढ़ लें. I think ये इशू अब हमारे पास आ गए. एक कॉपी है कि मॉडल मेरे पास. ये पढ़ें. I am of the view that serious constitutional issues. I am of the view that serious constitutional issues require to be addressed inter alia, whether the disqualification of the private respondent under clause D and F of sub-article 1 of Article 62 of the Constitution was passed by the court of law or otherwise, whether the disqualification of the private respondent, if any, would be permanent or otherwise in terms of the test laid down in Samuel Bloch case, whether the lack of bona fide on part of his petitioner in invoking the constitutional jurisdiction of High Court under Article 199 of the Constitution and having an alternate remedy under the election laws rendered the petition maintainable or otherwise, whether the disqualification of private respondent could be ignored by this court, keeping in view the law, dicta laid down in Sher Alam Khan and Raja Shaukat Aziz Bhatti case. Accordingly, for the reasons stated herein above, leave of this court be granted to consider and address the issue stated above. So we are lucky to have this. It wasn't a dissent. It was these questions. The learned single judge. The three-member bench said require consideration. जी मालूम, ये बिल्कुल ठीक बात. तो ये तो बात कब से चल रही है कि ये इशू आप फैसला कर लें. ये अब कब की बात है? 2019 की बात. 2019 की बात है. अगर 2019 अब हम 24 में आ गए 5 साल. ये अगर आप एक पैराग्राफ और पढ़ लें, ये 2019 SCMR पेज 1943 पैराग्राफ 9 में समीला को फिर डिस्कस किया. जी मालूम. Be that it may, in Samuel Bloch, we have held that disqualification of election candidate or a holder of elected office under 62(1)(f) of the Constitution comes into existence when he is declared by court of law to lack any of the qualities mentioned in clause F of Article 62(1)(f) of the Constitution. In the present case, the only declaration against the respondent under Article 62(1)(f) of the Constitution was given in summary proceeding by the returning officer on 6/4/2013. As already noted above, no evidence was recorded by the returning officer to sustain his finding, nor he recorded reason for invoking disqualification under Article 62(1)(f) of the Constitution. He is not a court of law but a statutory forum of limited jurisdiction. Therefore, the condition that only a court of law can issue a declaration of disqualification under Article 62(1) of the Constitution. What I think the point that can be made is that this question that was raised by a bench has been agitating this court for a considerable period of time. Different voices, different judges are saying, like in this judgment also, let's resolve this once and for all. And so it's good that we are resolving it once and for all. और मैं चंद जजमेंट में लिखवा देता हूँ, प्रिसाइजली बता देता हूँ, बट टाइम क्योंकि बहुत बता दें. मालूम एक है मालूम 2019 SCMR
1684 جی اس میں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ہولڈ کیا کہ سپریم کورٹ از خود ڈکلیئر کر سکتی ہے کسی کو بھی دیٹ ہی از ناٹ اے سیگیشیس, ہی از ناٹ امین. نیم کیا ہے آف یور پارٹیز؟ یہ ہے ندا کھوڑو ورسز معظم علی خان. ندا کھوڑو ورسز معظم علی خان. Even without recording evidence. جی 1695 ہے مالوڈ اس کا ریلیونٹ پیج. 1695 پیرا نمبر 7 مالوڈ. ٹھیک ہے, نیکسٹ بتائیے مالوڈ. اس کے بعد ہے مالوڈ 2019 SCMR 137 مالوڈ. یہ سارے معاملات 2019 میں ہوئے. 2019 SCMR پیج ہے مالوڈ 137. اس کا جو ریلیونٹ پیج ہے 141 ہے مالوڈ. پیج 141 نہیں, سائٹیشن کا 137 ہے مالوڈ. 137 ریلیونٹ ہے پیج 139. پیج 141 مالوڈ. جی اس میں کو ورنٹو ایشو ہوئی تھی اور وہ آرڈر اپ ہولڈ ہوا آنریبل سپریم کورٹ میں. ٹھیک ہے مالوڈ. اس کے بعد ہے مالوڈ اس میں کیا ہوا تھا؟ کو ورنٹو ہائی کورٹ سے ایشو ہوئی تھی اگینسٹ اے پرسن ہو واز اے ریٹرن کینڈیڈیٹ. اس کے خلاف یہ اپیل جو تھی آنریبل سپریم کورٹ سے آرڈر آف ڈسکوالیفیکیشن پاس ان کو ورنٹو واز اپہیلڈ مالوڈ. نو مالوڈ PLD 2018 سپریم کورٹ 732 دیٹ از فیمس حبیب اکرم کیس مالوڈ. پیج 732. اس میں آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی لارجر بینچ نے یہ فرمایا, یہ لارجر بینچ ججمنٹ ہے مالوڈ. کتنے ججز؟ 732 سوری مالوڈ. نو مالوڈ یہ نہیں, وہ ہے مالوڈ PLD 2018 سپریم کورٹ 732. یہ وہ نہیں, سوری میں اس کو میں بتاتا ہوں. یہ سپریم کورٹ نے الیکشن پٹیشن کے آرڈر پر ڈسکوالیفائی کیا ہے پھر اپنی جو سپریم کورٹ نے اپنے لیول پر. یہ پیج 732 کا جو ریلیونٹ پیرا ہے ہمارا وہ میں عرض کر دیتا ہوں. یہ 736 and 737 پیج پہ مالوڈ. نہیں یہ حبیب اکرم نہیں ہے مالوڈ, یہ حبیب اکرم نہیں, بی بی یاسمین شاہ. جی سوری, یہ حبیب اکرم نہیں, وہ حبیب, اور یہ 3 ممبر بینچ ہے. جی مالوڈ, وہ جو حبیب اکرم کیس ہے مالوڈ دیٹ. نہیں, یہ ایک سیکنڈ, بی بی یاسمین شاہ کا کیس ہے اور اس میں ریلیونٹ پورشن کیا ہے؟ 337 and 336 and 337 مالوڈ. 732 پہ تھے آپ. سوری 737 36 and 37. یہ پیرا نمبر 14 ہے مالوڈ. اس میں کیا ہولڈ ہوا ہے؟ From perusal of original record, it is clear that and obvious to us that respondent number 1, whose name is BB Yasmin Shah and whose father name is Nadra database is Ali Hussain Jamali and whose date of birth according to her NIC and Nadra record. یہ ڈسکوالیفیکیشن کتنے دن کا تھا؟ یہ ڈسکوالیفیکیشن پرماننٹ سپریم کورٹ نے کی ہے مالوڈ. اس کو یہ جو آرڈر تھا نیچے الیکشن ٹریبیونل الیکشن اتھارٹی کا, اس کو اپ ہولڈ کیا گیا مالوڈ. نہیں ڈسکوالیفائڈ پیریڈ تو نہیں لکھا, یہ لکھا ہے 62(1)(f) میں ہی کیا ہے اس کو. پیریڈ نہیں لکھا ہے, پیریڈ نہیں لکھا, لیکن 62(1)(f) تو یہ لائف ٹائم نہیں ہے. اب اس وقت تو لائف ٹائم تھا ہمارا. ججمنٹ آئی اس وقت نہیں, اس ججمنٹ میں لائف ٹائم کا لفظ نہیں استعمال, اس میں صرف 62(1)(f) لکھا, اس میں لکھا ہے ڈسکوالیفائڈ. جی مانو. سو دا امپلیکیشن ول بی اٹ واز ڈسکوالیفیکیشن فار دیٹ نامینیشن پیپر. اس میں کیونکہ 62(1)(f) پہ ریلائی کیا گیا, اس کے تحت ڈسکوالیفائی کیا گیا, اور اس وقت کے لا کے مطابق پیریڈ نہیں بتایا, علیحدہ پیریڈ نہیں بتایا. ٹھیک, آگے ہے جو پیریڈ ناٹ مینشن. PLD 2018 سپریم کورٹ 578 مالوڈ. 2018 سپریم کورٹ پیج 578 مالوڈ. اس میں مالوڈ ECB کا آرڈر تھا, الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر سمری پروسیڈنگ میں تھا, وہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپ ہولڈ ہوا. اس کا 589 پیج مالوڈ ریلیونٹ ہے. شوکت عزیز بھٹی. جی مالوڈ, پیرا نمبر 19 ہے مالوڈ. جی, اس میں کیا ہوا تھا مالوڈ؟ اس میں ECP نے ایک آدمی کو ڈسکوالیفائی کیا, وہ ریٹ میں گیا, ریٹ جو ہے وہ ریمانڈ ہو گئی کہ آپ دوبارہ ڈیسائیڈ کریں. اس ریمانڈ آرڈر کے خلاف آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں ECP آیا,
اور ECP کی یہ اپیل وہ آرڈر اپیل منظور ہو کے اس کو پرماننٹلی ڈسکوالیفائی ڈکلیئر کیا گیا. پرماننٹلی؟ جی مالور. ان ویو آف دی فیکٹ سرکمسٹانسز پیج 589 مالور, پیرا نمبر 19. Here the matter was converted into suo motu proceedings under Article 184. ٹھیک مالوٹ, یہ میں نے ایک پیپر بک تیار کی مالوٹ. آخری میری سبمیشن صرف یہ ہوگی کہ چونکہ پاکستان میں جو لا آف جوڈیشل پریسیڈنٹ ہے اس کے بارے میں کہ کون سا ججمنٹ کس حالات کن حالات میں ری وزٹ ہو سکتا ہے, ریویو ہو سکتا ہے, اس پہ میں نے ایک پیپر بک تیار کی ہے جو بیسیکلی میں پڑھوں گا نہیں مالوٹ, دیکھ لیجیے گا. ویسے اگر کہیں تو میں پریسائزلی عرض کر دیتا ہوں وہ گراؤنڈز کیا ہیں جن گراؤنڈز کے اوپر کسی بھی پریسیڈنٹ کو ری وزٹ کیا جا سکتا ہے. یہ ایکسٹریکٹ میں سماعت جاری ہے. یہاں پہ ایک اہم خبر آپ کو دیں. نیب سزا یافتہ کی 10 سالہ نااہلی کم کر کے 5 سال کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل. سنگل بینچ کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے معطل کر دیا. حسین احمد چودھری آگاہ کیجیے. جی دیکھیں, یہ ایک مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر ہے فائق علی جمالی, جو کہ بلوچستان سے PB 16 کے امیدوار ہیں. ان کو ٹکٹ بھی الاٹ کیا گیا تھا, لیکن ان کو 2016 میں نیب کیس میں سزا ہو گئی تھی, اور سزا کے بعد نیب کی جو نااہلی ہوتی ہے نیب کیس میں وہ 10 سال ہوتی ہے. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے چیلنج کیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے ان کی جو نااہلی کی مدت ہے وہ الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی تھی اس میں ترمیم کو مد نظر رکھتے ہوئے 10 سال سے کم کر کے 5 سال نااہلی کر دی تھی. اس فیصلے کے خلاف آج چیئرمین نیب کی اپیل پر سماعت ہوئی ہے, اور چیئرمین نیب کی اپیل کو منظور کیا گیا ہے, اور عدالت نے سنگل بینچ کا فیصلہ جو ہے وہ معطل کر دیا ہے. ڈویژن بینچ کی جانب سے جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سمن رفت نے سماعت کی ہے, اور جو سنگل بینچ نے نیب کیس میں نااہلی کی مدت 5 سال کر دی تھی اسے دوبارہ بحال کرتے ہوئے 10 سال جو ہے وہ کر دیا ہے. فائق علی جمالی جو ہے یہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, اور انہوں نے الیکشن کے لیے ٹکٹ کا بھی جو ہے وہ انہوں نے کیا تھا, لیکن ان کو ٹکٹ گزشتہ روز مل گیا تھا. تاہم آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے نیب کیس میں نااہلی دوبارہ بحال کر دی ہے. 10 سال اور 5 سال کا جو نااہلی کا فیصلہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا وہ معطل کر دیا. بہت شکریہ حسین احمد چودھری. ایک بار پھر آپ کو لیے چلیں گے براہ راست سپریم کورٹ. سماعت جاری ہے. یہ امپریشن جاتا ہے اور میڈیا پہ اس پہ روز بات ہوتی ہے کہ ججز کی کمپوزیشن چینج ہونے کے بعد فیصلے تیز ہوئے تھے. یہ ججمنٹ ایسی ہے سمیولہ بلوچ کی جس کو ری وزٹ ہونا چاہیے, اور اس کے لیے جسٹیفائیبل گراؤنڈ موجود ہیں. اور یہ اگر یہ لا آف جوڈیشل پریسیڈنٹ اس طرح ڈکلیئر کیا جائے تو پھر یہ معاملات آئندہ کے لیے ختم ہو سکتے ہیں. جو ہائی کورٹ یا کوئی بھی کورٹ جو ہے اس کو گائیڈ لائن دی جا سکتی ہے کہ یہ پیرامیٹرز ہیں جس میں آپ نے جوڈیشل پریزیڈنٹ کو چاہے کتنے ممبر ججمنٹ ہو اس کو ری وزٹ کرنا ہے, اور کن چیزوں کو آپ نے کنسیڈر. آپ کا کہنا یہ کہ وہ جو انٹرپریٹیشن ہوئی ہے وہ پراپر نہیں ہوئی. میرا کہنا یہ ہے کہ وہ پراپر نہیں ہوئی, اور اس کو ری وزٹ کرنے کے لیے یہ گراؤنڈ سفیشینٹ گراؤنڈ ہیں جن کو ری وزٹ کیا جا سکتا ہے. پراپر اگر اٹینڈ نہیں کیا تو کیا وہ ججمنٹ پر انکوائری ہے؟ صرف پراپر اٹینڈ نہ کرنا کافی نہیں ہے, اس کے ساتھ پلپبلی رانگ ڈیسیجن ہونا, اپروول نہ ہونا اسی ججمنٹ کا سیم کورٹ سے, کریٹیسزم آنا فرام دی کورٹ اینڈ آؤٹ سائڈ دی کورٹ, لیگل اسکالرس کا پارلیمنٹ کی طرف سے ڈس اپروول آنا, یہ ساری چیزیں کنسیڈر ہو کے, اور پھر اسٹیٹ ڈیسائسز کا پرنسپل کہاں اس کی ویلیو, کانسٹیٹیوشن انٹرپریٹیشن میں اسٹیٹ ڈیسائسز جو ہے وہ اتنا فورس نہیں رکھتا. اسٹیچوٹری انٹرپریٹیشن میں اسٹیٹ ڈیسائسز بہت فورس رکھتا ہے, لیکن جہاں کانسٹیٹیوشن انٹرپریٹیشن ہوگی وہاں اس کا اسٹیٹ ڈیسائسز کی اتنی زیادہ فورس نہیں ہے, کیونکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایک مشکل کام ہے, اور سپریم کورٹ اپنا اگر سمجھے کہ ہم سے رانگ ہوا ہے اس کو کریکٹ کر سکتی ہے. اسٹیٹ ڈیسائسز کا پرنسپل شاید ہم نے ابھی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ذکر کیا ہے, پتہ نہیں آپ نے پڑھا یا نہیں پڑھا. میں نے 3 ججمنٹس پڑھی ہیں, جو آنر کی پڑھی ہے, جج صاحب کی پڑھی ہے, اینڈ جسٹس بھی نہیں آئی ابھی جناب کی. آپ نے پہلی پڑھی نہیں جناب کی دعائی نہیں, ویسے ماشاء اللہ یو آرگیوڈ ویری ویل.
argued before a larger bench before of this strength or no? Or this is your first experience? 5-member bench के सामने argue किया. चले, okay, but we appreciate you are very precise, and I would request others also to be very focused and precise. So thank you for your. We will take a short break, so Aji Bhandari sir, we will come back. If I can just make a request, I don't claim any preferential right of audience. We'll hear you. My lord, because I have to, for personal and professional reasons, I have to be back in Lahore, and the motorway closes because of the fog. That's also an issue. So if your lordship can... If you've heard all this, probably they have reduced your, Mr. Khurram and Mr. Usman have reduced your work. So just more precise as you can be. I'm in the happy position of not representing anyone. Just representing myself. So you are in the unhappy position of not being paid. not being paid. That is true, my lord. Grateful. So we will return after a while. Hello. ठीक है. वो कौन सर? ये सब भी मौजूद है जी. So we'll hear. आगे. Resume. तो ऐसा करते हैं. We will hear you last. जी मैं आखिर में आऊँगा, but we resume at 2 or 2:15. नहीं, at least 2:15. It may be even longer. Mikey can be heard first. We hear Mr. Bandari, then we'll hear Mr. Faez Siddiqui, and then we'll hear you. And in the meantime, ये दे दीजिए इनको, पता नहीं इन्होंने देखा है. Another amicus has submitted a note. तो वो अगर किसी के पास नहीं पढ़ना चाहे वो पढ़ लें. Thank you everyone. एक छोटी सी सबमिशन मैं करना चाहता हूँ. There is another serious question of law in this case, and that is with regard to the applicability of Article 63(1)(h). मेरी अपील्स में जो 63H के जी कन्विक्शन अगर हो जाए और 2 साल की हो तो वो डिस्क्वालीफाई होता है जब तक वो 5 साल का टाइम लैप्स नहीं होता. तो जो इम्प्यून जजमेंट है मेरी अपील्स में उन्होंने उसको रिडंडेंट कर दिया है. उन्होंने ये कहा है कि इवन इफ व्हाट डू यू वांट, आई एम सेइंग कि वो जजमेंट को सेट असाइड कर दिया जाए. आप बेशक फैक्ट्स पे आई नो यू 63(1)(h) में आप चाहते क्या है कि 5 साल डिस्क्वालिफिकेशन हो, क्या हो? लॉर्ड वो तो लिखा हुआ है उसमें, मैं तो कुछ चाह ही नहीं रहा. मैं तो ये कह रहा हूँ कि आइन को फॉलो किया जाए, उस प्रोविजन को, क्योंकि जो लाइफ हुई है. आपकी लाइफ हुई है सर? लाइफ नहीं हुई. We'll hear you. I mean, okay, the batting order we've just explained. Thank you. अरकान पार्लियामान की तायत नाअहली से मुतालिक केस की समाअत जारी थी और समाअत में अभी वक्फा आया है. बहुत ही अहम रिमार्क्स. और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि आमिरों ने सादिक अमीन वाली शर्त अपने लिए क्यों नहीं डाली. नाअहली की मुद्दत से मुतालिक केस की समाअत. मजीद उनका कहना था कि हमने 3 अदालती मावरीन मुकर्रर किए थे. साथ ही सुप्रीम कोर्ट में सियासतदानों की तायत नाअहली की मुद्दत के तयन से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट ने एक कानून की किताब बनाकर हमें दी. एक शख्स टहलता हुआ आता है और कहता है नहीं ये सब खत्म, आमिरों ने सादिक अमीन वाली शर्त अपने लिए क्यों नहीं डाली. इसके साथ ही खबरों से फिल वक्त इतना. देखते रहिए ARY न्यूज. मिर्चों से मसूड़ों में जलन थी, है कोई हल? लो नीम, यूकेलिप्टस और पुदीने वाला कोलगेट हर्बल मुंह में ठंडक पहुंचाए, दांत मसूड़े सेहतमंद बनाए नेचुरली. वीकली अल्टीमेट ऑफर अब 350 रुपए में 80 GB डेटा और 500 अदर नेटवर्क मिनट्स. तो अभी अपने करीबी रिटेलर माई टेलीनॉर ऐप या इजी पैसा से ऑफर लगाइए. मेरे पेंट का खर्चा आया 5 लाख रुपए और मेरा 4 लाख. पर कैसे? वो ऐसे कि मैंने पेंट के पैसे दिए और इन्होंने पेंट के साथ साथ टोकन के. जब सिर्फ पेंट के पैसे देंगे तो बचत तो होगी. मास्टर पेंट लगवाएं और टोकन के इजाफी खर्चे से छुटकारा पाएं. पेंट के पैसे दो, टोकन के नहीं. मास्टर पेंट्स, टोकन के बगैर पेंट्स बनाने वाला वाहिद ब्रांड. सर्दी में क्या चाहिए? थोड़ी धूप, थोड़ी किक चाहिए, थोड़ी वार्मथ, थोड़ी रोशनी चाहिए. थोड़ा साथ, बस चाय चाहिए.
launch@dland.pk. गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम, हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। Conquer with Carrion. झलक ब्यूटी क्रीम बनाए चार्मिंग, ग्लोइंग हमेशा। पिक क्लिक ग्लो। टेलीनॉर पे वाइल्ड विंटर डिस्काउंट, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए। जब वाइल्ड हो डिस्काउंट तो कुछ नहीं करता काउंट। वीकली अल्टीमेट ऑफर अब 350 रुपए में, जिससे मिले 80 GB डेटा और 500 अदर नेटवर्क मिनट्स। तो अभी अपने करीबी रिटेलर माई टेलीनॉर ऐप या इजी पैसा से ऑफर लगाइए। कुछ लम्हे कभी बनते हैं मनपसंद बाइट्स का पार्टी टाइम। आपके ऐसे ही लम्हों में भर रहे हैं हम सेफ और हेल्दी का यकीन। KNNs वीकली अल्टीमेट ऑफर अब 350 रुपए में 80 GB डेटा और 500 अदर नेटवर्क मिनट्स। तो अभी अपने करीबी रिटेलर माई टेलीनॉर ऐप या इजी पैसा से ऑफर लगाइए। हेलो बॉयज, अपनी पार्टनर को देखो, अब मुझे देखो, उसे भी मिल सकती है ब्राइट ग्लोइंग स्किन मेरे जैसी। गोल्डन पर्ल वाइट ब्यूटी क्रीम विद एडेड सुपर एक्टिव सीरम, स्किन एक्स्ट्रा ब्राइट। गोल्डन पर्ल वाइट ब्यूटी क्रीम, लव योर स्किन। बैंक अकाउंट खोलना इतना मुश्किल क्यों है? जब बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के खुले इजी पैसा बैंक अकाउंट, तो तुम अपने टाइम का क्या करोगे? कुछ भी। साइन अप करो ऑन इजी पैसा और 100 रुपीज रिवॉर्ड पाओ। इजी पैसा, लिव इजी। आजकल के लड़के सैमसॉल का जलवा। हेलो हेयर एंटी डैंड्रफ शैम्पू प्लस कंडीशनर। इसमें मौजूद मिंट और टी ट्री ऑयल डैंड्रफ और ड्राई स्कैल्प को ट्रीट करे और बालों को रिफ्रेश। मीट द न्यू यू। करशी जौहर जोशांदा की आदत रखे इम्यून सिस्टम मजबूत, फ्लू, नजला और जुकाम से महफूज। करशी जौहर जोशांदा एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ। आप भी आदत बना लें। पावरफुल ड्यूरेबल मोटर से चाहे जितने ही कपड़े हों ये चलती जाए, और रॉयल ड्रायर कपड़ों को करे इंस्टेंट ड्राई। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। गोल्डन पर्ल हेल्दी व्हाइट मॉइस्चराइजिंग लोशन, एलोवेरा जेल और विटामिन B3 का स्पेशल फॉर्मूला स्किन को डीपली रिपेयर और नरिश करे। गोल्डन पर्ल हेल्दी व्हाइट मॉइस्चराइजिंग लोशन। वीकली अल्टीमेट ऑफर अब 350 रुपए में 80 GB डेटा और 500 अदर नेटवर्क मिनट्स। तो अभी अपने करीबी रिटेलर माई टेलीनॉर ऐप या इजी पैसा से ऑफर लगाइए। गोल्डन पर्ल हेल्दी व्हाइट मॉइस्चराइजिंग लोशन, एलोवेरा जेल और विटामिन B3 का स्पेशल फॉर्मूला स्किन को डीपली रिपेयर और नरिश करे। गोल्डन पर्ल हेल्दी व्हाइट मॉइस्चराइजिंग लोशन। वीकली अल्टीमेट ऑफर अब 350 रुपए में 80 GB डेटा और 500 अदर नेटवर्क मिनट्स। तो अभी अपने करीबी रिटेलर माई टेलीनॉर ऐप या इजी पैसा से ऑफर लगाइए। हेलो एवरीवन एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे। इस स्कॉलरशिप पे जितना मेरा हक है उतना ही मेरे दो खास दोस्तों का। एक दिन मैंने कहा ड्राइवर नहीं है, मैं आज कॉलेज नहीं आऊंगी। गेस व्हाट दे डिड? शाम को घर आए, गाड़ी निकाली और कहा चलाओ इसे। उस दिन से रोज आई पिक देम फॉर कॉलेज। पर अगर ये दोस्त ना होते ना तो आज मैं भी यहाँ ना होती। मैं बस इनकी दोस्त थी, सबसे खास दोस्त जो गाड़ी तो क्या रॉकेट भी चला सकती है। सो थैंक यू उन दोस्तों के लिए जो दोस्तों में हमेशा कुछ खास देखते हैं। दोस्ती की इसी मिठास के लिए बना है कैंडी, जिसमें है ब्राउन और व्हाइट शुगर और कैरामल की खास मिठास क्रंची मजे के साथ। कैंडी में वो खास मिठास है जो किसी और में कहाँ। गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम, हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं।
जब इजी पैसा बैंक अकाउंट करे सेविंग और दे डेली प्रॉफिट, तो तुम अपने टाइम का क्या करोगे? साइन अप करो ऑन इजी पैसा और 100 रुपीस रिवॉर्ड पाओ। इजी पैसा, लिव इजी। हेलो सर। अरे होने वाले दामाद जी, गले तो मिलो। आ जाओ। नो। फिर से डैंड्रफ। डैंड्रफ का डर हमेशा सर पे सवार। ले आओ हेड एंड शोल्डर्स जो जड़ तक जाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए। हेड एंड शोल्डर्स कंधे से बोझ हटा दे। एक कप और है कितनों का बहाना, एक कप और तुम है एक और कप चाय। मैं एक और कप चाय, टपाल दानेदार। वीकली अल्टीमेट ऑफर अब